people То есть ты не можешь обещать что-то людям without having certain things. And that means you can это get означает, sued, что, etc. ну, если ты что-то пообещал, и это не произошло, тебя So we are суд not вызвать и promising так you далее. anything. Поэтому мы всегда первым проговариваем это дисклеймер или отказ от претензий. Everything we Мы talk ничего не about можем вам is based on пообещать, our потому что все, что мы experiences. сегодня How расскажем, do это we только see наш things? опыт, это то, как мы What смотрим works на for us? ситуацию, это то, как это All работает we в ask нашем you to случае. do, take in the information, make your own Сделать из conclusions, этого and свои find out собственные what works for выводы и you. смотреть, что работает в Now, вашем случае. if there's something you don't Если like today, прозвучит что-то, что вам не which понравится is здесь very сегодня, possible, такая because I am вероятность different from you, существует, I have a потому что different я life than you отличаюсь от have, вас, у меня другая жизнь, then нежели у just вас. ignore it, В forget этом about случае it. просто забудьте Because об we will этом not и не argue with говорите you. это, потому что мы здесь не для того, чтобы с вами спорить. Now, but during today, Но в течение сегодняшнего дня, because I know here some of you are already very successful. Valera is a very successful consultant. Валерия, он очень успешный консультант. Mr. Ahmad yesterday, Если взять he was talking about Cyprus. Армана, прошу прощения, господина Армана, Very который successful говорил person. про проект на So we Северном have people Кипре, at другие different проекты. levels of Очень success. успешный человек. То есть люди находятся на совершенно разном уровне успеха If we уже. say something Поэтому today, если мы you скажем already что-то know сегодня, it, и вам это уже and you're известно, already и successful вы in that уже area. успешны в этой области, Clap yourself on the то shoulder. просто You похлопайте say, себя по oh, плечу I и am скажите a о том, great что person. я классный. But who's a great Потому person? что кто классный? Who's a great person? We're all great persons. Классные ребята. But if we say something Но если мы скажем что-то, where you are not fully successful, и это будет что-то, в чем вы не очень успешны, we call that a weak link. то в этом случае это будет вашим слабым звеном. Every human being has Каждый some weak человек, у links. каждого человека есть определенная Some слабая areas звена, where we are not so strong. те области, в которых мы не очень сильны. How strong is a chain? И насколько сильна цель? A chain is only as Цель strong только as the настолько weakest сильна, link. насколько сильно ее самое So if you слабое have звено. one weakness, Поэтому если у вас есть it хотя бы can destroy одно you in your слабое life. звено, это может So pay разрушить вашу attention жизнь. to your weak Поэтому links. обращайте внимание на свои слабые звенья в жизни. We can do two versions of today's И training. у нас сегодняшнее обучение может проходить две версии. We can do a У mild нас может version, быть one либо extreme мягкая версия, version. либо экстремальная версия. Which version would you prefer? Вам какая версия предпочтительна? Экстремальная. Are you sure? Уверены? Yeah, because in the mild version, Потому что если это мягкая версия, you're the то boss. в этом случае боссом являетесь You вы. can do anything Вы you like. можете делать все, что You вам can talk on захочется, mobile можете phones общаться по and сотовому go for a телефону, walk, you можете can пойти sleep. на прогулку, You're the boss. можете поспать, потому что вы являетесь But боссом. in the extreme Но version, если же это экстремальная версия, Asha is the то boss. боссом является Ася. She's my wife, Она моя жена. and when we got married, И когда Asha мы said to me, поженились, Michael, you have to Ася сказала, understand, Майкл, ты должен понимать такую вещь. the wife always knows best. Жена всегда знает лучше. Is that the truth? Правда она сказала? How come all the women is clapping? Как так получается, что все женщины начали радостно аплодировать? So in the extreme version, we have to Если work это together. экстремальная версия, это означает, что нам необходимо вместе. Asha and I will work very И hard писатель будет all трудиться the очень time. упорно в We течение will всего give you периода времени. 100% Мы of отдадим our вам energy, 100% нашей энергии. but we ask the same Но for мы you. ожидаем того же самого. So every time we raise Поэтому our каждый раз, hands, когда мы поднимаем руку, and we say, do you и understand? мы спрашиваем Make вас, sense понимаете of ли вы ясно, все? классно, something. Есть такое слово, Майкл, ясно, классно. But ясно and классно. Ясно и классно. Then you smile, Вам you raise your необходимо hand, улыбаться, and необходимо you say поднимать loudly, руку, и вам необходимо "Да." да. let's check it, Давайте ясно, проверим классно. понимание, ясно, классно. Okay, one more time, everybody. Давайте сейчас все как Ясно, команда. классно. Ясно, классно. Отлично. All right, so who wants the mild version? Кто за мягкую Extreme версию? version. А кто за экстремальную версию? Good, extreme version. Отлично. Значит, это будет экстремальная версия. Будем работать упорно. Now, so first what you're going to learn one И Spanish начнем word. с того, что вы изучите все одно испанское слово. I used to live in Spain, Я so I когда speak жила в very good Испании, Spanish. я очень хорошо владею This испанским is my языком, и absolute это favorite мое word. абсолютно самое любимое слово. Called amigos. Это слово «амигос».
Now, this is for me the Для most меня important это word in our самое life. важное слово, которое только существует в нашей жизни. Amigos means friends, Amigos это друзья. but that means we И что connected это значит? strongly Что with мы another human being. выстраиваем очень сильную связь Now, с другим our человеком. amigos, И наши amigos this is our это support team in our наша life. команда поддержки по жизни. If you don't have Потому amigos, что если в вашей жизни отсутствует you will amigos, be very в этом lonely случае вы because you будете have to do everything человеком, by потому что вам yourself. необходимо делать все одному. But we want amigos we Что мы can хотим? Мы хотим, чтобы в trust, нашей жизни были we amigos для того, can чтобы depend было on доверие, each other. чтобы мы могли положиться друг на друга, Support чтобы мы each могли other. поддерживать друг друга, Amigos. потому что это как раз то, что и We связано will, с понятием from today amigos. on, we И are начиная now с сегодняшнего amigos. дня мы считаем нас всех амигосами. Yeah, are we amigos? Мы же амигосы. So now we're going to do a short amigo Мы exercise. сделаем короткое амиго упражнение для начала. Okay, everybody stand Для up. этого нужно всем встать. So when Asher says start, Когда я скажу слово «начали», you go to three вам people, необходимо подойти к 3 людям. you shake hands with them, Вы пожимаете им руку, you look them deep in the eyes, смотрите very deep, глубоко в глаза, очень глубоко в and you глаза. say very seriously, И так вот очень серьезно вы говорите amigo. «Амиго». Okay, three people. Сейчас низкий уровень эмоций изображаем, да? Ready? Такие «Амиго». Start. Врачевать «Амиго». Стараемся не улыбаться, стараемся такой низкий уровень эмоций поддерживать. Okay, very good. Хорошо. Now we go a little bit higher. Поднимаемся более высоко по эмоциям. Very good. Amigos. Now we smile Амигос, начинаем улыбаться. and we do like И говорим amigo. «Амиго». С интересом говорим «Амиго». Stop. Три человека. Amigo. Amigo. Very good. And now we go to the highest level. Идем на самый высокий уровень. Now we do like this. Делаем так. Amigo. Ready? Stop. Друг с другом. Готовы? Amigo. Okay, everybody have a seat. Хорошо, все присаживаемся на Thank места. you, everybody. Спасибо большое. All right. So, who's in a good У mood? кого улучшилось настроение? Actually, the more amigos we На have in самом деле, life, чем больше амигос у нас в жизни, the better our mood becomes. тем лучше становится наше настроение. All right. So, now Хорошо. we're going to come to the first, let's say, exercise Сейчас today. мы подошли к первому упражнению на сегодняшний день. What is the purpose of our life? Если посмотреть на то, что является целью нашей жизни, We are dealing just with two мы things in имеем life: дело с двумя вещами в жизни. goals С целями and barriers. и с барьерами. Every human being У каждого has человека goals, есть определенные цели, dreams, есть определенные мечты. something we want to Есть что-то achieve. такое, чего мы хотим достичь. Some people have small У goals, некоторых людей маленькие цели, some people у very big некоторых людей goals. очень большие цели. Now, but to reach goals, Но для того, чтобы the цель bigger была the goals are, достигнута, чем большую цель вы ставите the перед bigger собой, the barriers тем will больше be. будут барьеры на пути к этой цели. So you of course want big И, конечно goals, же, чего вы хотите, big это больших things in целей, life. чего-то It большого can в своей be жизни. lots of money, Это может быть много денег, big home, это может быть большой дом, big car. это может быть большой Maybe you want to автомобиль. be very Может быть, healthy вы and хотите fit, быть здоровым, which is подтянутым. also a goal. Это тоже Maybe является you нашей want a целью. wonderful Может быть, family. вы хотите отличную семью. But the bigger the goal, То есть, чем the больше bigger the целей barriers. ставите, тем будет больше Now, барьеров we на пути к only этой have цели. two types of У нас barriers. существует только лишь два And типа this is барьеров. very И important to это очень understand. важно, чтобы вы это четко осознавали. They are called internal Это так называемые внутренние барьеры and и external. это внешние барьеры.
Now, what is an external Если мы barrier? посмотрим на внешние барьеры, Coronavirus например, коронавирус, это can be a внешний barrier барьер, to many это может people стать to барьером travel, для to многих do людей в things. вопросе перемещения, в вопросе The economy in a выполнения country определенных действий. Если взять can be экономику high or low. страны, если происходит рост или упадок экономики, это внешний Conflicts фактор. around the world Конфликты, которые can be происходят в barriers мире, to это do также может things. быть барьером для того, чтобы выполнять Now определенные there are действия. serious conflicts in the world right now, which is a barrier for some people to reach their goals. Now, and internal barriers, Если мы говорим о внутренних барьерах, this is in here. это все то, что происходит у нас вот здесь. Now, who knows Pareto's principle? И кто знает принцип Парето? What is it called? Как он по-другому называется? 20/80. Да, верно. 80-20 Правило rule. 80-20. Now, you don't have to agree with us Вам не now. обязательно сейчас Now, согласиться from с нами, our но experience, наш опыт показывает, 80% что 80% of our barriers наших барьеров are internal. это внутренние барьеры. Only И только лишь 20% are 20% external. это наши внешние барьеры. This is very important to Это understand. очень-очень важно понимать. Now, if you understand that, Если вы это реально And you до can конца agree with it, поймете, it's и если вы plus-minus, с этим of можете course. согласиться, конечно, эта цифра приблизительная. that means our То biggest что это problem означает? Что наша самая большая in проблема, our life, которая имеет it's место быть в not нашей the жизни, government, это не то правительство, it's которое not у нас. other people. Это не другие люди, которые нас окружают. Who is our biggest А кто problem? является самой большой проблемой для нас в нашей жизни? Ourselves. Это мы сами, конечно. And that's our И internal это то, barriers. что связано с Now, нашими внутренними fortunately, барьерами. К счастью, it's easier to change ourselves проще изменить себя, than to change the government. нежели изменить Because правительство. I don't have an Потому influence on the что government, я никак не могу повлиять на but правительство. I can influence Но я myself. могу повлиять на самого себя. Now, why are we here today? Почему мы находимся здесь сегодня? Why did we listen to Valera yesterday? Почему мы вчера слушали Or to выступление Miss Amat Валерия? yesterday? Или если мы слушали господина To Армана break вчера, down our internal это делается barriers. для того, чтобы убрать Now, какие-то внутренние these барьеры. internal Потому что barriers, определенные внутренние барьеры, it's in ourselves, это то, что связано с нами самими. but what about our team? Но как насчет нашей команды? Do they also have internal Есть у barriers? них свои внутренние барьеры? Our family? Конечно, если Our взять членов children, нашей семьи, если взять our наших parents. детей, если взять наших родителей. So when you work with other Поэтому, people, когда вы взаимодействуете с другими you want to людьми, talk about their goals, their очень важно dreams, говорить с ними об их how целях, to об be их мечтах, uniting о for том, common каким goals образом and dreams. мы можем стремиться And к then каким-то we общим have to целям и help мечтам them и помогать to им break в вопросе through того, these чтобы barriers происходило to get to our преодоление этих goals and барьеров, dreams. чтобы мы So- оказались в наших целях и мечтах. That does it make sense? Фу, понимаете, что имеется в виду здесь? Do you understand what Asa is Хорошо, talking понимаете, about? то, что Ася говорит? Yeah. Is it interesting what she's Она saying? интересная вещь говорит? Yeah. Because I have no Потому что idea what she's я talking понятия about. не имею, что она вам там рассказывает. Because it's all Ruski. Она же все это по-русски Yeah. рассказывает. So I hope she's telling good Поэтому things я today. надеюсь, что она что-то хорошее Now, сегодня расскажет. so what we're going to do now, Итак, что мы сейчас Now с we're вами gonna сделаем? write down Сейчас these вам three необходимо assignments. будет выполнить вот эти три задания. now write down three Сейчас goals вам you have in your необходимо life. написать Any три цели, goal, которые есть у вас в жизни, something you любые три really цели, would like to что-то, что achieve. вам очень хотелось бы достичь. And then write down После этого three external напишите barriers три внешние and барьера three internal на barriers. пути к определенным целям и три внутренние барьера. Now just write down the first that comes to your Напишите mind. сейчас первое, что приходит вам на ум. Первое, что As приходит good вам. as Не you can. раздумывааем, быстро, настолько хорошо, насколько это We're going to получится. give you 2 minutes Буквально вам пару минут на это. to write down these three things. Сейчас пишем вот эти вот три вещи, Three goals, три цели. Первая цель, которая приходит на external ум, barriers, внешние барьеры. And Три three первые, которые приходят на internal ум. barriers. И внутренние барьеры, опять же, первые, которые приходят вам на ум.
Конкуренты, экономика, погодные условия, сезонность. Инфляция. All right, 5 секунд. 5 секунд. All right, so who wrote down 3 goals and Кто barriers? написал 3 цели и по 3 барьера? All right, now turn to the Отлично, person сейчас next to необходимо you. повернуться к вашему соседу. Look them deep in the eyes, Посмотрите very глубоко deep. в глаза, очень глубоко. And then you say Italian И style. вот в таком вот итальянском You know the стиле. Italians, right? Представляете, что You итальянцы? say, amigo, what are your goals and Какие barriers? у тебя есть цели и Now, какие у тебя because есть барьеры? if you want to help other people, Потому что если вы хотите помочь другим you людям, need to understand this in other people. вам необходимо But that is their понимать goals вещи, and связанные barriers. с другими людьми, потому что это их But цели, you want это их them барьеры. to wake up Но вы and хотите, realize, чтобы они пробудились, и чтобы они wow, осознали, my вау, biggest problem моя самая большая is проблема not my wife, это не моя жена, it's not my moose, это не мой муж, it's me. это я I сам. have the biggest problem in my life. And that's why I can И change это та it. причина, почему только я могу это Okay, изменить. 2 minutes. Понимаете это? Amigo, bam 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 bam. Какие барьеры? Амиго. Какие цели? Ой, У вас трио, втроем. ну я хочу иметь мужчин, кто больше $1 миллиона. Сколько? 5. Шибангирование, связанность, необщительность. И хочу жить рядом со своей семьей. Что вы все Какой? Можно? Это трио. Можно? Трио. Внутренние барьеры. А боюсь, что не смогу. Страх. Страх отказа. Отказа от гражданства. Второе. Александр? Боюсь, что не смогу. Физически не смогу это сделать. Александр. И Саша. Здоровье. Участница вот к этой. не можно хватить времени. У нее напарника нет. Время жизни. Ага. А внешние? Внешне боюсь, что не купят эти квартиры, которые есть, для того, чтобы хватило. Конечно, мы же вас не можем без напарника оставить. Не найду застройщика, который делает предложение нормально. И думаю, что боюсь, что этот групп подведет. Ну, тоже застройщика нашла, который сделает нормальное предложение. Выбрать же надо. Ну, получается, что у тебя и внутренние барьеры, и наружные это страхи. Хорошо. У меня цели деньги, финансовая свобода. А деньги и финансовая свобода это может. Деньги это одно, это миллион или 5 Написать 3 цели. миллион. Да. И обсудить с напарником, какие все эти 3 цели, и по 3 А барьера. финансовая По 10 свобода это обладание общей свободой. Когда ты независим от финансов, ты имеешь открытые двери во многих моментах, областях, или благотворительность, или путешествие. Это уже такое емкое понятие. Оно У всегда... тебя же сейчас она есть свобода, ты же можешь немного благотворительность. Не обязательно миллионы тратить, можно же по $10 тратить. Ну, у меня более такие, больше свободы. Внутренние барьеры, время, Не хватает времени или... менеджмент. Плохо у меня с менеджментом. Дисциплина. Ну, значит, это тоже если ты говоришь про менеджмент, то это Это временный менеджмент, это моя... Это, Bam-ba-da-bam. использование времени. Bam-ba-da-bam-ba-da-bam-ba-da-bam-ba-da-bam. Who listens something very interesting from the Очень partner? интересно общаясь со своими напарниками.
Отлично. Who has a very open У partner? кого очень умные напарники? You have to say that. Приходится говорить да. Your partner is watching. Напарники наблюдают за вами. All right. So this assignment Хорошо, вот это вот задание, is one you really can do with это everybody то задание, которое вы можете выполнять с кем угодно. in your family, Потому что если with your взять вашу children, семью, если взять ваших детей, with your mus. если взять вашего мужа, Ask your mus or your спросите wife, своего мужа или спросите свою жену, what are your three относительно biggest того, goals? что является тремя самыми And большими what are целями, the biggest и barriers какие to самые reach большие these барьеры goals на пути к этим for целям. your amigo, which is your friend И in life, поскольку это ваш amigo, that they это ваш can друг по grow, жизни, для того, develop чтобы он themselves, расти и so we развиваться, all это очень can важно. become more Для того, successful. чтобы все могли стать гораздо более успешными. Я согласен? Я согласна? Да. Very good. You're so good. Большие молодцы. do you realize how Вы good you осознаете, are? что вы большие молодцы? It's amazing. Это Yeah. просто All поразительно. right. So for you, those of you who Хорошо, don't те из know вас, us, кто не очень хорошо нас знают, just to say a couple of words буквально who we скажу are несколько and слов о том, кто мы where are we такие, coming from. и вот Now, наше происхождение. so вообще, this почему is мы a рассуждаем photo так, как мы collage рассуждаем. in my life. Вот, небольшой такой вот коллаж Yeah. моей жизни. So if you could see here the bottom corner here, Если вы посмотрите вот в этот вот нижний угол, there's a flag. здесь находится флаг. Which country is that? Флаг какой страны, кто знает? Канада. Denmark. Дании. Флаг Дании. Why do we have a Danish Почему flag? здесь находится флаг Дании? That's where I'm born. Потому что я родился в I Дании. grew up in Copenhagen, Я родился в Denmark. Дании, рос в Копенгагене, Denmark is a very small И country. Дания это очень маленькая страна. We have less than 6 million В ней people проживает меньше in 6 the whole миллионов country. человек, вся страна меньше 6 Imagine being born миллионов. in Представьте such a small себе, когда ты country. рождаешься в такой малюсенькой стране. Outside Denmark, За пределами Дании nobody speaks Danish. никто не владеет датским языком. Only 6 million people Только in 6 the whole миллионов world человек speak во your всем мире language. владеют твоим языком. So I had to learn English Поэтому in мне school. необходимо было изучать and английский в German школе, in а school. также у нас был обязательно немецкий в But школе. when I was 16 И years когда мне old, исполнилось 16 лет, actually on my birthday, прям ровно в день рождения, I в самый joined день the рождения, Merchant я Marine. поступил на службу в морской торговый флот. and you see the ship here, И здесь вы видите вот этот вот корабль. this is a big sailing boat. Это большой парусник, We were 80 на котором у cadets, нас находилось 80 кадетов young boys, 16, 7 years old, and 20 и officers. 20 офицеров. And we were sailing from Denmark И мы down вышли из through the Дании, English Channel прошли через пролив Ла-Манш, to Africa. дошли до Африки. And then we crossed the После Atlantic этого пересекли Ocean Атлантический океан, only by sail, только no за счет engine. паруса, то есть двигателя нету паруса. It took almost 1 month И to это cross заняло the практически Atlantic месяц для Ocean. того, чтобы пересечь We had Атлантику. very big Но попадали storms. в очень большие штормы. Now, the officers, they were training us И офицеры every day тренировали нас каждый божий день how to work as тому, a как team. работать будучи командой. Because on a ship, Потому что когда ты especially находишься a на sailing корабле, boat, особенно когда ты находишься не просто на корабле, you а на парусе, depend on your ты team. зависишь от членов команды. You can't survive alone in the middle of the Atlantic Ocean. В середине Атлантического Now, океана. what about business? Как насчет бизнеса? Do we depend on our team? Зависимо от нашей команды. Right? What if your team are Что not doing если their job? ваша команда не or they выполняет don't свою take работу хорошо? responsibility? Что если они не берут достаточно ответственности Your, на себя? your company can В go этом случае bankrupt. ваша компания может просто Every обанкротиться. day, И каждый companies божий go день bankrupt компании all over the world. банкротятся. Это происходит по всему миру. Why? Почему это Because they происходит? don't work as По a причине team. того, что они не работают, будучи If единой there's a командой. hole in the ship, Если образовалась пробоина в корабле, who is responsible to кто fix несет it? ответственность за то, чтобы ее залатать? Everybody. Каждый. If a business don't have Если enough в profit, бизнесе недостаточно прибыли, that's a hole in your ship. это пробоина в вашем And корабле. who is responsible И кто to несет fix it? ответственность за то, чтобы залатать эту пробоину? Everybody. Каждый We need сотрудник, more каждый. sales, more Нам income, more необходимо думать о profit. том, как мы можем увеличить Now, продажи, what- как мы можем увеличить прибыль и так What далее. if you have a Но bookhalter что если в вашей компании работает who бухгалтер, says, oh, I'm not in который sales, говорит, sales has nothing to do with я me? никак не связан с продажами, я никак не связан There's с a hole продажами. in our А company, это we don't have проблема enough в money. корабле, денег недостаточно в But компании. what if the И bookhalter что если бухгалтер is чуть-чуть сука? чуть-чуть плохие Now, шансы? imagine for a Вот moment. представьте себе на минутку. But what if the bookhalter is a super suka? Что если ваш бухгалтер супер плохий? Have you ever seen a super suka? Видели когда-нибудь супер плохишей среди бухгалтеров? Yeah, yeah. Now, what are you going to do with the super suka? Вы что делаете, если у вас вот такой You бухгалтер? gotta get rid of the super sukas very А fast. суперсукасов нужно очень быстро избавляться. Because a super Потому что suka is суперсукасы destroying your это business. те, кто просто разрушит ваш And бизнес. where do you send the sukas? И куда мы сукасов отправляем? To your competitors. Конкурентам.
or your sugar, до свидания. Get rid of them as fast as possible. Быстренько мы избавляемся, как можно Right? быстрее. So we want to learn to work as a team. То есть очень важно научиться работать, будучи единой Then командой. I lived in North Africa for several years. После этого я жил на севере Африки в течение нескольких Sahara. лет в пустыне Сахара. This was my home. И это был мой дом. I was working as an oil Поскольку я driller. занимался нефтедобычей. It was extremely И tough. это была We had to экстремальная work жизнь. very, very Нам hard. необходимо было работать много-много часов. And you cannot imagine, И вы не можете себе I had to представить, manage что people. мне нужно было делать. Мне нужно who было don't управлять like людьми, to work. которым не нравилось работать. They want То money есть они without хотели working. денег, но работать они не хотели. Can you imagine? Вот можете себе такое Have you представить? ever seen such people in Видели your когда-то country? подобных людей в ваших странах? People want money without Люди, которые working. хотят денег, работать But они you при этом не need to хотят. manage them. И вам нужно Because управлять такими людьми. if you want money, you Потому gotta что если вы work for хотите, it. чтобы были деньги, соответственно, нужно, Then чтобы выполнялась I lived работа. in Spain. I was Затем working я with жил в tourists, Испании, работал very в туризме. different, Совершенно selling другой вид diamonds, деятельности. После этого моя жизнь mostly были, in India, бриллианты. Italy, and Я был England. дилером по бриллиантам, That's в where основном I была, really learned Индия, about Англия selling. и Италия, и вот там я очень Because хорошо how научился to продавать, sell потому что to каким образом people продавать тем from людям, different которые cultures. являются представителями совершенно Because разных India культур. Потому что если взять Индию, It's very different from Italy. это очень отличается от Yeah. Италии. The Italians, you will not believe it. Итальянцы, вы не поверите в это. They believe they are the Итальянцы best people in верят the в то, что world. они лучшие в мире. They believe they know Они everything. верят в то, что они знают все и так сами. When you try to explain them something, no, I know everything better than you. Я в любом случае это лучше знаю, чем ты. Have you ever seen such people in your Видели country? когда-нибудь подобных людей в People ваших think they know странах? everything. Люди, которые считают, что они и так How знают to всё sell сами. to them? Каким образом How продавать to таким work людям? with them? Каким образом работать с такими людьми? Then I started as a speaker, После этого я trainer. начал заниматься спикерской и I тренерской came деятельностью. to Russia and И CIS в Россию, а также в страны СНГ in the 90s. я приехал впервые в 90-е годы. Who remembers the 90s? Кто помнит 90-е годы чуть-чуть? Yeah, I came to Chelyabinsk Мой первый город был город Челябинск, ни много ни мало. in В 97. 97-м. And we were 3 foreigners. И нас было 3 иностранца. You can see us here. This is me, Это я, Englishman, один Australian. англичанин и один Now, австралиец. and we stayed in the best hotel Нас in поселили в Chelyabinsk, лучшем отеле города called Челябинска, Hotel Victoria. отель Виктория. And there lived 3 types of people: Там проживало 3 типа людей. foreigners, Иностранцы, bandits, бандиты and prostitutes. и проститутки. I was one of the Я foreigners, был в категории иностранцев. just in case you were Так, на всякий случай, если вы подумали, где же он находился. Yeah, but at that time, И в тот период we had времени to do a big project нам in необходимо a было plant сделать called. большой проект на одном предприятии, которое Урал-Автоприцеп. называлось They Урал-Автоприцеп. were building То prицепс. есть производство They прицепов у had них было. big И у них problems. были очень большие Yeah, проблемы. and I said, oh, let's do standard И я им marketing. предлагаю стандартные действия в I said, no, маркетинге и this так will далее. not work Они here. говорят, нет, это не сработает I здесь. said, why Я not? говорю, почему? I said, это Они Россия. говорят, это же Россия. And here everything is different. У нас здесь все по-другому. And they were right. И они действительно были Standard правы. marketing didn't work at that time. Маркетинг в тот момент времени вообще не работал. But that was the Но это 90s. были 90-е. Now things are different. Сейчас ситуация, We're now конечно же, living in другая. a world. Сейчас мы живем в новом Then мире с вами. I met Asya. И в скором времени мы We познакомились have с been Асей. married now Мы в almost браке состоим 20 практически years. 20 лет уже. Yeah. And we travel together. We Путешествуем do вместе, seminars, проводим trainings, etc. мероприятия, семинары, тренинги и так We далее. have a specific И у mission. нас есть определенная миссия, почему мы занимаемся тем, чем мы занимаемся. Now, so when we work with people, Когда мы работаем с людьми, we want them first of all to what we call discover their true люди potential. осознают свой истинный потенциал. Because people are Потому not что using their full люди на potential. самом деле не используют We свой are- потенциал if на we полную take катушку. Pareto's Если principle, взять принцип Парето, people are only using люди используют только лишь 20% 20% of their true potential. от своего истинного потенциала. That means we can all do Это 5 максимум. times Это more означает, than что we're мы doing все now. способны в 5 раз There's больше so делать, по much сравнению с potential in сегодняшним us. днем. То есть потенциала в нас очень много. Yeah. Valera talked about it yesterday. Валерий вчера касался этой темы. What did Pavel talk about yesterday? А Павел что нам рассказывал вчера, кто помнит? You remember? Кто помнит? What about our potential Как in насчет memory, нашего learning потенциала с точки things? зрения памяти, с точки зрения того, It's amazing what we can do. So we need to what we call develop our potential. Важно развивать наш потенциал. Now, and what is our goal? И что является нашей целью? To become the best version Это of стать ourselves. лучшей версией самих себя.
So, for example, I can look at Pavel. Я могу, например, I say, смотреть на wow, Павла he's a и сказать, master. вау, он мастер. I want to become like Я Pavel. хочу стать таким, как Павел. It's not possible. Но это же невозможно. I cannot become Потому Pavel. что я не смогу стать Павлом. What should be my goal? Что является моей To целью? be the best version Это of быть Michael наилучшей Beng. версией Майкла The Бенга, best как и possible Michael Beng can ever be in his life. Как и Майкл Бенг может быть в этой жизни. And what should be the goal Что of должно быть Pavel? целью Павла Балагина? Стать лучше. Это вопрос. Это вопрос был. To be, to be the best possible Pavel. He Быть can, наилучшей the версией Павла dream Балагина, Pavel. которому только может быть Now, Дрим Павел. What is your goal in life? Что является вашей целью в жизни? To be the best version you Быть can наилучшей become. версией, которой вы только можете Yeah, быть. you get the idea? Понимаете идею, что Now, how do we do Каким this? образом мы этого добиваемся? We do this through training. За счет обучения. Everything comes from Потому training. что все так или We иначе do связано с обучением. offline training like Мы you see проводим today, оффлайн обучение, or как то, что we вы видите do здесь online сегодня. У training. нас есть очень много онлайн But the обучения whole также. purpose to Но вся develop цель the potential. заключается в том, чтобы Yeah. развивался потенциал. We are focusing on 6 areas in our work. В нашей работе вот на этих 6 областях. Management, На области управления, team, sales, Команда, negotiation, public speaking, публичное and выступление customer и service. клиенты, That's ориентированность, our клиентский specialty. сервис. Это то, на чем специализируемся мы, когда работаем с Valera командой. has other Если взять specialties. Валерия, у него Pavel своя has специализация. another У Павла specialty. своя So we should специализация. all find Поэтому our каждый из нас, specialty. мы должны определиться со своей Арман, for специализацией. example. Если взять господина Армана, What is he doing? например, чем занимается он? He helped people become rich. Он помогает людям стать богаче. Правильно? Правильно же? Are you good at that? У вас хорошо это получается? Yeah. So we all have this То есть potential we are working у нас with. есть этот потенциал, и каждый из нас работает с определенным Now, потенциалом. our focus, И то, на чем мы it фокусируемся, is what we call the golden key. это на так называемом золотом ключе. You need the golden Потому что key вам in your необходимо business. иметь золотой ключ в вашем Now, бизнесе. we have the golden key И here. у нас даже есть при себе золотой ключ. This is a golden key. Вот здесь лежит золотой ключ. Now, you can see a sack of gold. Вы видите, это Now, мешочек золота. when I open this up Когда here, я открываю этот мешочек, you need to find your own golden key. вам Now, необходимо, I чтобы у вас был take it свой here. золотой There's a ключ. golden box. Здесь находится золотая коробочка. Now, when I open the box, Когда я открываю золотую коробочку, here Wow. is the в ней golden находится key. золотой ключик. Now, this is the key И to это unlock ключик, который позволяет the potential in раскрыть people. потенциал, который есть в людях. You need a key to Вам unlock необходимо it. иметь этот Now, ключик для того, we чтобы do on раскрыть this этот one here, потенциал. this is a special Золотой training ключик program или for a золотой ключ company. – это программа How обучения to для create a компании. good Это team, то, каким образом мы how работаем to с командой, increase sales, каким образом мы and увеличиваем how to продажи, increase service. и каким образом Now, мы улучшаем клиента. because from our experience, Потому что наш опыт показывает то, что what are the three что biggest является problems in тремя any самыми company? большими проблемами Any деятельности business, любой компании. Если мы берем anywhere in the бизнес, world. если мы посмотрим на любую компанию, в любом First мире, problem, первая people are проблема not связана с working тем, as a что team. люди не являются единой командой. And if you don't work as a team, Если у вас нет единой команды, How can the в этом company случае, grow and expand? каким образом вы будете But расти и second, развиваться, если люди действуют разрозненно? they don't have enough Второе, sales. это то, что недостаточно высокие Sales продажи. goes up and down. Продажи у вас переживают We want американский корень. stability Вы то going up. продаете, то не продаете, а We продажи don't должны want стабильно money расти. today. Мы же не хотим, чтобы деньги только Money сегодня today росли. is not Деньги interesting. сегодня это вообще не интересно. We want money for Мы хотим, life. чтобы деньги всю жизнь у нас были. Who wants money Кто for хочет, life? чтобы он всю жизнь был при That's деньгах? more interesting. Это гораздо Now, более интересное положение дел, What чем деньги what сегодня. about fitness? Как насчет фитнеса? Do we want fitness today Мы or хотим быть fitness for life? подтянутыми сегодня только или всю жизнь хотим быть подтянутыми? So we have to think different. Поэтому And для этого нужно third, мыслить совершенно по-другому. А customer третье, service. это вопрос клиента-ориентированности. have you ever experienced Видели вы когда-нибудь такое, You то, come into что a company вы приходите в какую-то компанию, and the people и working люди, there работающие в этой компании, are not happy to see you? не очень рады вас там видеть. Have you ever had that experience? Был когда-нибудь у вас подобный опыт? No. Why are they not happy to see Почему clients? вас не рады видеть? Вы же клиент. Who is financing our life? Кто те люди, которые финансируют Where нашу does жизнь? money come Откуда поступают все наши деньги? Это вопрос. Это вопрос сейчас вам. Клиентам. From clients. От наших I клиентов. don't know about И я не you. знаю, как насчет вас, I love но people я who очень give люблю me людей, money. которые платят мне деньги. I think they are Я считаю, что это wonderful people. прекрасные люди. Yeah. Can you imagine Вот можете trying себе to through the представить, door клиент заходит в эту дверь,
and the personnel look at the client. Сотрудник смотрит на клиента и такой, Can I help you? могу вам помочь? I thought so too. Я так и подумал. Have you ever had that experience? Была когда-нибудь у вас такого? How should we react? Каким образом мы должны Client реагировать, comes. когда приходит клиент? Wow! Here comes our money! Yeah! Come on in! Yeah! Give me a hug! You know? You gotta be happy for the Мы client. должны радоваться, когда мы видим наших клиентов. That is what we call the golden key, training of your team И программа in these обучения three «Золотой areas. ключ» направлена на то, чтобы прокачивать вот эти вот три области с вашей Today командой. our program И is сегодня 15 наша lessons. программа – это 15 уроков. It's a lot, У but нас we очень cannot много do everything in very big но мы не detail. можем все это Some will рассматривать do very детально, fast. какие-то вещи будут проходиться очень быстро. That's why you want a Это copy та of the причина, slides. почему вам, возможно, пригодятся слайды. Okay? Yes, классно? Ясно, классно? All right. You still understand Вы все Asher? еще понимаете, Ася? Is he talking too fast or too Она слишком быстро slow? говорит или... Она хорошо по-русски говорит. She speaks very good Russian. Good. I was training her for a very long time. Тренировалась длительный период времени. All right. So we have what we call success principles. Итак, мы Now. поговорим о принципах успеха. And we recommend you do И the мы same. рекомендуем вам сделать то же самое. Make a list Составить список for your principles of ваших success. принципов успеха в жизни. What is your Что foundation является вашим так for называемым you to be фундаментом? successful? На что вы опираетесь, Now, что вам позволяет if you быть don't успешным? have your own Потому что success если у вас principles, нет ваших собственных принципов успеха, how are you going to be то каким successful? образом вы собираетесь Now, добиться этого to give you an успеха? example of our success principles, so you can see what fits for you. So, first of all, what is real success? Если мы посмотрим на то, что такое настоящий успех, It's с нашей material, точки зрения, это как материальная money, составляющая, house, это car, деньги, gold, недвижимость, diamonds. машина, We want бриллианты, material золото. things. То есть мы хотим обладать But материальными it's only вещами. one side Но of the это только coin. лишь одна сторона монетки с нашей точки The зрения. other side, Другая сторона монетки It's – non-material. это нематериальная составляющая нашей жизни. are you happy? Являетесь ли вы счастливым Honestly. человеком? Вот если по-честному How do посмотреть you wake up in на the положение дел, каким вы просыпаетесь утром. Does your alarm clock go ding, Ваш ding, ding? будильник звонит, Oh, вы shit, такие, черт побери, I'm so tired. какой же я I have устал, so many problems. столько проблем вообще. That's not a good life. Но если мы просыпаемся You вот have так, to то wake это up не очень in a good хорошая mood. жизнь, нам необходимо просыпаться в хорошем I had настроении. an amazing И у experience меня вот просто невероятный опыт. when I came В to этой India области, the когда first я time. впервые оказался в Индии. I was staying with a very religious Я family. проживал в одной очень религиозной семье, They were Hindu religion. они же индусы. Now, I woke up the И first я morning просыпаюсь первое утро, at 6 o'clock in the просыпаюсь в morning 6 утра, because somebody was laughing от very того, что loudly кто-то очень in громко the living room. смеется в гостиной. I look at my clock. Я смотрю на часы, 6 What утра. is so funny? Думаю, что может быть такого веселого в I 6 go утра? down to the living room, Иду в and гостиную, there was the man of the и family вижу all такого alone, семейства, который стоит в одиночестве, only in his в underpants, своем нижнем in белье. front of a big mirror, Перед ним зеркало в looking at полный рост, himself, смотрит на самого себя laughing. и смеется. И идет громко, вот такой вот громкий непрерывный Just смех. laughing. Он просто смеется. I'm looking at him. Я смотрю на него. My first thought was, Моя первая мысль была такой: cuckoo. ку-ку. And I said to him, Я его потом спрашиваю: what are you doing? чем вы He занимаетесь? said, I'm doing my Yeah. morning laughing Выполнял exercise. свою утреннюю зарядку на смех. I said, what is Я that? говорю, что это такое He вообще? said, we believe Он говорит: в нашей the вере more we мы верим в smile, то, что чем больше ты the улыбаешься, more we laugh, чем больше ты the more смеешься, negative тем energy больше is leaving негативная us. энергия покидает тебя. And the quality of our И в life этом is случае going up. качество нашей жизни And we начинает will live повышаться, и в longer. этом случае мы сможем But прожить if you дольше. cannot Но smile если ты and не laugh, способен улыбаться, если ты you're не способен holding the смеяться, negative ты energy удерживаешь inside you. эту негативную энергию внутри себя. and you will start to have И all в этом kinds of случае problems in начинают life. возникать You will всевозможные become проблемы в жизни. critical, Человек bitter, начинает становиться более unpleasant to критичным, be более around. неприятным, более горьким таким по So for жизни и me, так далее. that's when I really И вот realized тогда я действительно осознал, non-material success. насколько важна также нематериальная We want составляющая a нашего balance успеха. of both. То есть очень важно следить за этим балансом, чтобы было и то, и другое. Ясно, классно? Ясно, ясно. All right, good. Хорошо. Then, how to do that? We have Каким образом мы the можем world этого out добиться? there. Потому что мир, в котором мы живем с It's вами, very extreme. у нас очень экстремальный. Is the world too extreme these days? Мир чуть-чуть экстремальный в последнее время.
Are there many changes? Много перемен происходит. Things we were not expecting Какие-то happening? события, которые мы вообще не From ожидали, что corona будут происходить. pandemic, Как началось I was корона, not я, expecting например, вообще не the ожидал, world is locked что down будет with a локдаун во virus всем мире. pandemic, То, что за счет вируса, за счет military пандемии, conflict around the мир world. будет закрыт. Военные конфликты, которые What происходят. else can happen? Anything Что can может happen. произойти теперь уже? But how Что do we может survive it? произойти? Каким We образом want to, мы the можем diamond жить и быть is the успешными? strongest substance on Смотрите, earth. бриллиант или алмаз – это самая твердая Think of субстанция yourself. на планете Земля. I Так вот, am вы strong like a diamond. тот самый алмаз, и вы настолько же сильный, But настолько же for мощный и diamond прочный, to как shine, этот алмаз, как этот бриллиант. Но we have чтобы to от него polish шло the сияние, facets. очень важно, чтобы происходила огранка каждой грани. Now, how do we polish our Каким diamond? образом происходит шлифовка и огранка нашего бриллианта, нас как бриллианта? Education, За счет обучения, training. за счет We тренировок. have two types of growth. У нас есть два типа роста. They're called personal Мы можем growth личностно развиваться, and и мы professional можем growth. профессионально развиваться. We want to grow as a И human очень being, важно расти and we как want to личность, grow и professionally. очень важно расти как Today we will профессионал в talk той about деятельности, both. которой вы занимаетесь. И сегодня у нас как раз And речь о том, о другом. our mindset, И наше мышление we want to have, we call it the marathon mindset. должно быть направлено на понятие марафона. Most people have what we call a Большинство людей sprint mindset. спринтовое мышление. They think very То есть short. спринт – это короткий забег, Now, это короткометражка, can you мы imagine думаем a business? короткими расстояниями. А представьте себе, как это в бизнесе. Only focus on Представьте profit себе, что today, если бы бизнес ориентировался бы на прибыль только сегодня. but they're pumping chemicals into earth. И, например, в этом случае там, Pollution all over the химикаты planet. выбрасываются в землю, загрязнение окружающей среды, повсюду и Profit так далее. now. Потому что нам важна They прибыль только don't сегодня. think future life. В этом случае люди не Our думают о children, последующей жизни, our они не думают grandchildren. о наших детях, они не What думают о planet наших do they внуках, get они from не думают us? о том, что вообще останется Because на we этой want планете. short-term Потому results. что если мы хотим Now, краткосрочных результатов, это business, будет результат. it should be long-term Когда success. речь идет о бизнесе, очень Marathon важно фокусироваться mindset. на долгосрочности и мыслить понятием марафона. Now, to create magic, Для того, чтобы произошло волшебство, или магия, тут you слово want to волшебство, get волшебство, into, we call it the magic слово zone, магия. Очень важно создать вот эту вот волшебную зону. where you make a lot of money, Для того, you're чтобы вы very зарабатывали happy. много денег, для того, чтобы вы были очень счастливым человеком. It takes two key А для этого factors, требуется наличие двух We ключевых need the right факторов. mindset. Для этого нужно правильное мышление. and the right И для technology. этого очень важна правильная We need the технология. balance of Очень both. важно, чтобы был баланс как того, так и другого. Mindset, Мышление we have to be a positive person. очень важно Like- быть позитивным человеком. What did Aman talk about О чем yesterday? господин Арман говорил вчера? Opportunities Он in говорил о Cyprus. определенных возможностях, которые есть на Now, Северном what Кипре. if you say, oh, Что I если вы don't know сидите и Cyprus? думаете, ну, я же не знаю, How do I know? достаточно I'm not степени interested. Кипра, мне вообще это не That's the особо mindset of интересно. some people. То есть это показывает мышление определенного человека. Or when Pavel talked about Или когда how to Павел, develop например, our говорил о memory. том, каким образом мы можем свою Now, память how do we усилить. react to such Каким information? образом человек реагирует на такую информацию? Do we reject it? Отталкивает эту информацию? Or do we, oh, Или же он такой, о, that's interesting. как интересно. Tell me more about it. Расскажите-ка поподробнее. That's a different То есть mindset. это совершенно Now, другое do you мышление. meet people who resist Встречаетесь things вы с людьми, automatically? когда у людей прям автоматизм Without even отказаться. analyzing. Они даже не анализируют, они тут же Have you ever had that отказываются. experience? Встречались когда-нибудь с таким? Yeah. You talk about your business. Вы рассказываете, например, о вашем I бизнесе. go, hey, look here, I have this Вы amazing говорите, business. посмотрите, No, I'm какая not потрясающая interested. возможность. Нет, мне это But даже не I интересно. haven't explained it yet. Так я еще даже You не don't объяснила, even know о чем what it речь. is, Вы but даже you're еще already не знаете, о resisting. чем идет речь, и вы уже We call this сопротивляетесь этому. a То есть negative речь mindset. идет о негативном образе мышления. But mindset is not enough. Но образа мышления We also этого need to have the недостаточно. right Потому technology. что очень важно, чтобы мы также обладали We правильной need to learn технологией. how do we do Очень it. важно также знать, как мы будем что-то делать. Do you remember the exercise Pavel did Помните yesterday? упражнение, которое Павел вчера показывал, How to develop our memory? которое позволяет нам Look at the picture, нашу take 3 память to 5 things, сделать более четкой. take it away, Посмотрели на done картинку again, 3-5 back and секунд. forward. Now И that is воспроизвели technology. ее, да? Воспроизвели ее, потом сделали Now, так 3 when раза. Pavel was Это explaining определенная it, технология. Когда Павел это what рассказывал, if you are thinking, что если вы сидите nah, и that думаете, will not work? нет, это не сработает. That's mindset, Это показывает ваше negative мышление. mindset. Это показывает ваш негативный Yeah. But настрой. if somebody goes, oh, Но let если me кто-то try говорит, it. о, да What попробуем. if it А works? что если сработает? Can you imagine? Вот It представьте works. себе, представим
you can remember better. И вы начнете лучше помнить. And then you go to Arman. А потом вы подходите к Hey, Арману Arman, и говорите, what is this Арман, investment thing? а что там вот про инвестиции вы говорили, Tell me про more about северный it, Кипр? Расскажите чуть больше, поподробнее. Talk to the girls. Он говорит, к девушкам, The girls will say, девушкам вы погнал. Девчонки все расскажем. Девушки, вау, с девушками, конечно же, пообщаемся. so if we have good combination То есть, если of the есть right вот эта хорошая positive комбинация mindset позитивного and the мышления, technology, а также правильной технологии, now we can get in the magic в этом zone. случае мы And оказываемся в этой волшебной зоне. You want to become, we call it a true И к чему мы professional. стремимся, это к тому, чтобы стать настоящими профессионалами. Now, what is a true professional? Кто такой настоящий профессионал? It's a person С нашей with точки three зрения, qualities. это человек, который обладает тремя качествами. They are friendly, Дружелюбием, competent, компетентностью and results. и результативностью. We want all three. Все три составляющие должны We присутствовать, чтобы человек very считался often настоящим do corporate профессионалом. training, Мы очень часто training проводим only for one корпоративные company. тренинги, когда у нас обучение проводится для одной компании. And very often the И owner очень says to us, часто собственник my нам говорит о biggest том, что problem моя самая большая проблема is my biggest specialist. это мой ведущий специалист. If it's a clinic, Ну, my если best это doctor клиника, is то my biggest problem. ведущий специалист, ведущий врач I said, является why самой is большой this your проблемой. biggest Я problem? говорю, Because почему that он является person самой большой has проблемой? the Потому biggest что results, у этого человека самые большие результаты, the most competent, он самый компетентный and the biggest sugar. и самый большой плохиш. Now, because when people become specialists with big results, often they get arrogant, prima Очень donna, часто у человека начинает and they get a появляться star высокомерие, disease. становится примадонной, звездная болезнь And включается now и they're так not далее. friendly И anymore. выпадает вот этот But now элемент they're not дружелюбия. truly a А professional когда anymore. дружелюбие отсутствует, Now, нельзя человека назвать настоящим imagine профессионалом. our planet Вот Earth представьте себе нашу планету Земля, of true если бы она professionals. состояла из настоящих профессионалов. Will we have a better planet if Была бы everybody планета was лучше, если professional? задуматься об этом, что реально мы все являемся We will not have профессионалами. wars and Да не было бы conflicts. войн, не было бы But конфликтов. why would you Потому want что to make a зачем war бы мы and хотели kill создавать people? войну и убивать людей? It's not necessary. Это же можно было бы This is избежать. У 2022. нас 22 год заканчивается. We can send a Sputnik to the Мы moon, спутник на Луну but we отправляем. cannot talk to other Но до human сих пор не beings. можем It's договориться с другими людьми. insanity Но это безумие. of today Это безумие, если посмотреть на то, что because происходит сегодня. people are not По причине того, что professional. люди не являются настоящими профессионалами. And finally, we need to always И, наконец, analyze нам всегда необходимо заниматься анализом what is того, что является successful для нас в жизни успешными действиями, and what is и not того, что в successful. нашей жизни для нас является You need to неуспешными know действиями. what is Вам working необходимо четко знать, что для вас and what работает is not и working. что для вас не работает. Now, for example, in a business, Например, если мы берем бизнес, have you ever come into a shop? бывало когда-нибудь у вас такое, вот вы Like, приходите в sees a магазин, client come in. предположим, она клиент, I'm a приходит в salesperson. магазин, я являюсь Now, продавцом. what does most salespeople Что say большинство when the продавцов client come говорят, in? когда приходит клиент? What they say? Welcome. What do you need? Yeah, how can I help you? How can I help? That's its quite standard, right? All around the world. Now, what does 80% of the clients say? 80% клиентов на это говорит. I'm just looking. Я просто посмотрю. Now, so this question, Вот это тот вопрос. can I help you? Я могу вам помочь? Is that a successful or not Является successful? успешным действием в продажах или неуспешным действием в продажах? Not successful. Неуспешным действием. So why do people do it Почему if they know люди, it is not зная, very что successful? это неуспешное действие, So most продолжают его people использовать? have what we call unsuccessful habits. Да, у людей Заставляет очень много шеф. неуспешных привычек. Habits which have formed over time, Что такое and we привычка? need Привычка — to это что-то, break что these сформировалось в течение unsuccessful длительного habits. периода времени, и чтобы Now, это сломать, над этим прям надо how many поработать. days does it take to Кто form a new слышал, habit? сколько дней требуется для формирования новой привычки? Like 21 days, Ну, for example. приблизительно Plus minus. говоря, 21 Now, дней. Это the приблизительно. principle is И в чем здесь принцип состоит? repetition Принцип здесь сводится к is the следующему. mother. Повторение – это мать учения. Вот в This чем is принцип. a master То есть principle это мастерский принцип. in education. Если мы берем обучение,
we want not just for people to get knowledge. Мы не просто хотим, чтобы люди No, получали we знания. want to get people to develop better habits. Нам очень важно, чтобы That's люди the оттачивали whole хорошие result of привычки. education. Потому что To обучение get должно better быть на habits, этом better направлено, чтобы habits, у нас better появлялись habits, лучшие привычки, etc. лучшие привычки. And if we have good habits, И если у нас появляются хорошие привычки, we want то to в этом control our случае future. мы начинаем брать контроль над нашим будущим. So you have to make a decision. Вам необходимо принять решение I control относительно того, my что я future. тот человек, который контролирует Not the свое government. будущее. Не правительство, той Not или иной my страны, family. не семья моя, Not my colleagues. не мои коллеги. I am the Я captain тот of человек, my который ship. является капитаном собственного судна. Because you have to make a Потому что decision. вам необходимо принять Because решение. our future, Поскольку наше either we будущее go up либо приведет нас вверх, or we stay plus minus the либо мы same. будем в жизни оставаться на том же самом we go уровне, down. либо мы скатимся вниз в жизни. Most people, what do they Большинство do? людей что делают? When they go up, Когда у них происходит движение they вверх, say, I did it. они говорят, я это сделал. When they go down, Когда происходит движение вниз, you did it они to me. говорят, ты это сделал со мной. So in Denmark, В Дании we have a TV series у нас есть программа, called Dom 2. которая называется «Дом-2». Now, on Dom 2, you have a group of people complaining and pointing fingers, criticizing everybody. Have you ever seen such a TV Видели когда-нибудь program? эту программу «Дом-2»? We call it Dom 2 people. То есть у нас даже есть понятие This is человека с people who дома are 2. pointing fingers Это at человек, others. который показывает You пальцем на are the других людей и reason говорит, of my ты problems. причина, почему у меня все проблемы в жизни. Three fingers Но are не забывайте о always том, что есть pointing вот to эти три ourselves. пальца, которые всегда указывают на нас самих. Look in the mirror. Поэтому смотрите в зеркало. Да, когда вот так Oops. показываем, есть вот эти три. I am responsible. Я тот for my человек, который life. несет ответственность за то, что происходит со мной в моей жизни. So, amigos, Амигос, what result do you want from today's training? какой результат вы хотите получить от сегодняшнего Alright, обучения? so this is our principles. Вот это то, что является You нашим have to find your own основополагающим принципом, и вам необходимо опираться You на can ваши copy принципы. ours or Вы make можете your own что-то ones. взять из наших принципов, вы можете вывести It's свои your life. собственные принципы. Речь идет о вашей You жизни. choose. Вы тот человек, It's который like делает you have a выбор. choice. Потому что Do you это drink то же самое, coffee что or у вас do you есть drink выбор. chai? Будете ли вы пить кофе или вы It's будете your пить choice. чай. What do you Это только want? лишь ваш выбор, что You вы gotta будете take делать. control of Вам your life. необходимо взять контроль над собственной жизнью. All we can do Все, что можем сделать is to мы, show you what works это for us. показать вам, что That's работает it. в нашем случае. Okay, so 2 minutes. Хорошо, сейчас вам Turn to пару your минут, partner. чтобы вы повернулись к своим What напарникам. result do you want today И here at поговорили the друг с training? другом, какой результат вы хотите получить от сегодняшней конференции. Remember Italian style? Помните в итальянском стиле? Amigo. Amigo. Pam-para-pam-pam. Амигу, пам-парапам. Какие результаты, поговорите друг с другом, какие результаты вы хотите получить от сегодняшнего обучения, от сегодняшней конференции? Какие результаты ты хочешь получить от сегодняшней конференции? Ой, наверное, найти что-то для себя в качестве выбора. Вот так. Раз или два варианта. Да? И выбрать лучший. Потому что замылился глаз уже, понимаешь? В качестве выбора между чем и чем? Дальнейшем, что мне дальше делать, да? У меня есть как бы много прям. Наработок. Так, много. Наработок. Сейчас я хочу выбрать два, чтобы потом выбрать один. Между материальным и духовным? Нет. Материально и духовное это все равно должно быть вместе. Ну, есть, всегда же есть развилка, да, два пути. Да. Вот. И вот когда стоишь здесь, нужно сделать правильный выбор. Это тяжело. Но хотя бы сначала выбрать эти два из вот множества всего. Ну, у меня нету столько множества всего. Я в основном пришла для того, чтобы научиться командообразованию и работе с своим. У тебя получается, у тебя цель вокруг сенсера, да? Даже если это не сенсера будет. Даже если это не сенсера будет. Потому что если сенсера сейчас есть, завтра ее нет, завтра будет что-то другое. Нет, ну знания и опыт, которые ты применишь вот из того, Значит, знания и в опыт сенсере, приобрести. ты потом уже можешь в любом месте использовать. Вот я тоже. Но у меня, я считаю, что недостаточно знаний. И недостаточно опыта. Я не могу себя сравнить с теми людьми, которые уже 20 лет в сетевом бизнесе.
но я могу немножко быть компетентной в классическом бизнесе. Потому что я 30 лет занималась только классическим бизнесом, заменилась на материнство. То есть у меня уже есть наработка, но это только одна маленькая часть. А если я еще плюс вторую часть до работы, потому что я была self-employed, самостоятельный предприниматель. А работать в теме это совсем не то, что ты self-employed, один предприниматель. Фирма с одним лицом. Я хочу сейчас научиться работать в теме. Потому что возникают некоторые моменты, которые я не знаю, как их регулировать. Один человек говорит, я хочу под столом устроить свой бизнес, чтобы меня никто не видел, никто не знал. Вот, и получать хорошие деньги. Я говорю, а я почему должна это над столом делать? Почему я должна тогда мотивировать людей? Это мне надо, у меня уже сложился определенный доход, скажем так, которым я довольна на сегодняшний день. Но это не исключает еще рост этого дохода. И почему у некоторых, как сказала жена, ты плохой лидер. Вот если ты сказала, и команда пошла за тобой. Я думаю, может, действительно я плохой лидер и руководитель, потому что моя команда не идет за мной. Что я не являюсь авторитетом для своей команды, является Дима. Дима сказал, все пришли. Ding, 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 ding. Who has a very nice partner? У кого приятная напарник? Все быстренько прибежали. Whoa, very good. All right, so this is the foundation Итак, of как вы everything. сказали, это фундамент Now we всего. will look at some И сейчас мы different посмотрим techniques. с вами на разные техники. So the first, it is goals and plans. Первое – это цели и планы. You gotta have your own goals and Очень важно, plans. чтобы у вас были ваши цели, but чтобы у вас были планы, как вы будете there is a реализовывать little эти цели. but. Но есть небольшое но. Before we can find our Прежде чем goals мы and можем plans, определиться с нашими целями и планами, we need to what we call find our mission, нам vision, необходимо and определиться с values. нашей миссией, видением и ценностями. Now you have maybe heard about it. Maybe you Наверняка вы об have этом it, слышали, maybe not. возможно, у вас это уже Now, есть компания, может быть, у вас each это human нет компании, но если мы берем любого need to have человека, its own, у what каждого is человека my mission должна in быть my своя life? миссия в What жизни, is что my является vision моей of the миссией, future? миссией в жизни, что What является моим is my видением на values будущее, и to что get является to this моими vision? ценностями, которые приведут меня Now, в это a видение. company, Когда речь any идет о business, компании, о любом need бизнесе, to have very это вообще clear обязательно mission, условие. vision, values. Обязательно четко должны быть Now, прописаны миссия, видение и there's a ценности. little bit И confusion. есть немножечко замешательства What в exactly вопросе is it? того, а что же это такое? So the vision, Если мы говорим о видении, it comes from the word visionary. это You связано visualize со something in словом the «видеть», да? future. То есть представлять себе что-то в So будущем. vision, it is the future destination. Видение – это наш пункт Where you назначения want где-то to в be будущем. Это in где вы 10, хотите 20, оказаться 30 через years. 10, 20, через 30 Now, лет. what is the vision of Elon Musk? Что является, например, видением Илона Маска? Who knows the Кто vision? знает видение Илона Маска? Марс? Yeah, build a colony on Mars. Построить колонию на Марсе. Is that the big vision of the Большое future? видение на будущее человека? Do they have choo-choo barriers or big Есть чуть-чуть barriers? барьеры или большие барьеры? Большой. Большие барьеры. Now, the mission is different. Миссия другая. Mission, this is what do we do every Миссия – day. это то, чем мы This is занимаемся the каждый road день. Это to the дорога, vision. которая приводит нас к видению. Yeah. So what do I need То to есть, что do мне необходимо to reach my предпринять vision? для того, чтобы достичь видения? So if my vision, for example, Если мое видение, например, let's say to become not a millionaire in dollars, быть не долларовым but a миллионером, billionaire а, in например, dollars. быть миллиардером в долларах. Now think about this one for a Вот если вы moment. задумаетесь об этом, Now, то would your life change if you became ваша a жизнь billionaire? изменилась бы, если бы вы были бы миллиардером. Yeah, good idea. Now, so what is the mission? What Что do I является need to миссией, что мне do to необходимо become a делать для billionaire? того, чтобы это видение осуществилось, для того, Who чтобы do I стать need to миллиардером? help? How do I Кому мне make the необходимо money? помочь, чтобы So я my заработал? mission has to be about helping people Смотрите, in some миссия form or связана another. с тем, чтобы помогать The more people так I или help, иначе людям, чем the больше closer людей I я come to my смогу vision. помочь,
тем Now, быстрее я приближусь к and своему the видению. values, А this is ценности the boundaries, the это borders некие of the рамки, road. некие границы, которые находятся на дороге. Your на пути. values can be to be an Вашими honest ценностями person. могут быть, например, быть честным, You don't lie, you don't не cheat, for допускать лжи или example. обмана, You don't kill others, for не example. убивать. This is values и of так далее. life. То есть это определенные ценности, So- которым мы следуем в нашей жизни. Now, vision, values, Когда мы this говорим о is миссии, видении, long ценностях, future. это что-то, что This связано is с the долгосрочным marathon будущим. thinking. Поэтому мы и говорим о том, что понятие марафона это очень важно в for нашей example, жизни. this is our vision, values Если from посмотреть на SMI. наше видение, миссию и ценности, это So, то, что у нас. Our vision, this is Для a нас очень world важно. of true Наше видение professionals. это мир настоящих профессионалов. Now, think of this is for us. Это So, вот для нас. now, опять же, when we повторяю. see other business Когда мы trainers, видим других бизнес-тренеров, I don't look at them as я никогда не competitors. воспринимаю их как своих конкурентов. So, if Valera helped make people more true professionals, Валерий в своей работе людей делает большими профессионалами. is he now an enemy to me, Он or врагом is he является. an amigo of Или же mine? он амиго, исходя из вот этого видения, которое есть. Соратник. He's an amigo. Да, он становится Because моим амиго. anybody who Потому что любой helped to человек, make который true помогает в professionals, вопросе того, чтобы это friendly амиго people who are наполнен competent and профессионалами, results. дружелюбными, результативными и Now, компетентными людьми, это здорово. And I got this idea И from мне Elon эта Musk. идея пришла как раз Before I после had a different изучения vision. Илона Маска, до этого у нас было другое видение. Yeah, and I saw an interview with И я Elon видела Musk, интервью с Илоном Маском. and this was the beginning of Tesla Это cars. было в начале появления автомобиля Тесла. Yeah, and Tesla was number one И electric Тесла engine стала car in the номером world. один среди And the interview электромобилей. says, И интервью now спрашивает Mercedes его, also make electric но сейчас cars, Mercedes BMW, тоже, и etc., BMW, и etc. другие автопроизводители Are you тоже not начали afraid производить, that they will become number электромобили. one Вы не боитесь то, что они станут because they have more experience than У you? них же гораздо больше опыта в автопроме, чем Elon у вас. Musk says, И Илон Маск you на это don't ответил. understand. Вы не понимаете. My goal Моя is цель not to make Tesla это number не one. сделать Теслу номером один. My goal Моя is цель to make a transition Это ускорить to переход sustainable мира energy in the world. на устойчивые источники энергии в мире, на более полезные источники энергии в мире. Do you understand? It's Понимаете, different. что имеется в виду? Совершенно другой, My совершенно другая goal, миссия. my mission to То есть make a моя better цель world for everybody. это улучшить мир для всех. So, and the first goal И is that самая all первая car цель manufacturers это are то, что going все electric. автопроизводители No more начнут oil and выпускать gas engines, электромобили. Не будет because they are нефти и газа, polluting the потому world. что это то, что загрязняет окружающую And среду. then we start, next step is all the factories, the plants, the energy for homes, etc. To have, we call it sustainable То energy. есть это то, что называется Now, устойчивой энергией. do you understand the Устойчивой difference here? энергетикой. It's a very Понимаете different way of разницу, что thinking. здесь имеется в виду? So, То есть это совершенно другой образ мышления. and what is our mission? How Что are we является going to нашей do this? миссией? Каким образом мы можем этого добиться? To help people За счет того, develop что their мы true помогаем людям potential. развивать свой истинный So потенциал. every time То we есть do a каждый раз, когда seminar, мы проводим I look любое at the people мероприятие, in the audience. я смотрю на людей, которые It's находятся not в этой about аудитории, и речь идет не It's обо not мне. about, oh, Речь Michael идет Bang не о is a том, nice что вот person. вышел Майкл Бенг, It пусть doesn't все matter. аплодируют. И Yeah, считают меня I'm хорошим here человеком. for my Я audience здесь, to потому help что them. я ради Now, этой but аудитории I просто cannot хочу do it for them. помочь. Но я не могу это I can делать only за show них. them, here's Я the могу key. только дать этот If ключ, you want it, показать you этот take it ключ. up. Если вы хотите, If you don't want вы it, возьмете его. but Если this вы is не your life. хотите, это ваша жизнь, то, как вы You cannot воспринимаете. force people Потому into что, things. нельзя They have to want it заставлять. themselves. В лодку не запихнешь к человеку, нужно, чтобы он сам захотел. Our value, И одна из наших every ценностей, time we do business with это то, что anybody, когда бы мы не вели бизнес с кем угодно, it has to be win-win это должны быть relations. отношения выигрыш-выигрыш. This is for us a Win-win для нас principle это of тот life. принцип, которым мы, Now, в принципе, по жизни оперируем. What about the marriage? Как насчет супружеских отношений? Should it also be win-win? Должны это быть отношения выигрыш-выигрыш? Right? What about in business Как between насчет the того, как это company and the происходит в personnel? бизнесе между компанией Should be и win-win. сотрудниками компании? Должны это быть Now, отношения what about выигрыш-выигрыш? in the country? Конечно, как насчет between the government страны, and the people? правительства Should и be люди win-win. страны? Должны это быть Now, отношения when выигрыш-выигрыш? does problem starts in the Когда world? проблемы в мире начинаются? When we don't have win-win. When Когда there's a выигрыш-выигрыш win-lose, нарушается, когда выигрыш-проигрыш people will start люди protesting, выходят be на angry, протесты, because люди it's начинают not расстраиваться, win-lose, потому что win-win. это выигрыш-проигрыш. So this is потому что ours. не выигрыш-выигрыш. Вот это то, что Now, является that's why, нашим примером. Это if там somebody причина, comes почему to me если and say, кто-то Michael, you подходит need ко to мне do и a говорит, seminar. Майкл, необходимо провести там выступление, семинар. и I'm так not далее. tired.
Я не устаю от этой Because мысли, I'm not, it's потому not что work. для меня это I'm идет doing какая-то something I работа. believe in. То есть я So это you делаю, need to потому что я find реально в это something верю. И вам you необходимо believe in, найти что-то, во что and верите your вы. energy will И в этом bang, случае will ваша jump to a энергия new просто level. вообще будет находиться на совершенно ином уровне. That's the class. Я согласна. All right, good. Now, so how do we do this? Таким образом мы это So делаем. here to give you a couple of examples. Если посмотреть на некоторые примеры, So this is the mission statement of some это companies. миссии разных компаний. Вот если взять, например, известную компанию, такую как Disney. To make people happy. У них очень So простая when you миссия. hire Делать somebody вещи for your сегодня. team, Вот они нанимают сотрудника на работу. you ask two questions. И задают ему два вопроса. You say, hello, do you want to be more happy? Вы хотите Нет? быть более Okay, счастливым? до свидания. You cannot Или, ну, come here. как-то об этом. Ну тогда до свидания, вы не можете работать у Yeah. нас. Do you want to help us Вы to make хотите other помогать people more нам в happy? том, чтобы No? другие люди Okay, становились до более свидания. счастливыми? Да я как-то и We не думала об этом. only Окей, want до people свидания. Нам нужны только те who люди, want to be happy and которые help хотят other быть people to be счастливее, happy. которые That's their хотят mission. помогать другим людям. Вот это Yeah. что является So их миссией. to build a team, Когда речь идет о создании команды, you have to build a для team этого of необходимо like-minded people. создавать команду из тех людей, People who которые think мыслят like похожим you. образом, которые мыслят Now, похоже так на то, как вы мыслите. When we look at the animals in the Вот world, если посмотреть на животных в мире, do you see the birds? Who do they fly with? то есть птицы, они с кем летят? With similar birds. С теми птицами, They fly которые together. похожи на них. Они Yeah. летят You косяком, don't они see идут them вместе. mixing. Ты So не you видишь- want вы to не find увидишь, что people они with similar смешались. mindsets То to есть you. очень важно искать тех людей, которые Now очень you can похожи build в a мышлении на вас, потому что в этом случае вы сможете сформировать этот косяк, эту команду. TED conference. Если взять It's конференции, about spreading вот ideas. у них миссия – это идеи, достойные распространения. Or Tesla. Или если взять компанию To Tesla, make как вы sustainable сказали, energy это in the world. ускорить переход мира на более It's a mission полезные statement. источники энергии, на Or устойчивую Nike. энергетику. Если To взять inspire компанию every athlete Nike, in the это world. принести Now, вдохновение now you каждому see, спортсмену в мире. why do you need such a mission statement? Почему нужны вот такие вот миссии? Because you want something Потому that что people can be очень passionate важно, about. чтобы у людей прямо страсть Now, была, what you- когда они это слышат. Marina, if Marina come to work in my Если company Марина устраивается на работу and в мою ask her, компанию, why are you here? и если я ее спрашиваю, почему Why вы do you здесь, work in my company? почему вы работаете в моей She says, компании, oh, I need salary. ну, потому что мне зарплата I need нужна, money for my ну, потому family. что мне нужно семью кормить. That's also a mission. Это тоже, конечно, может That's быть her миссией mission, жизни but it's a человека. very low-level Но это mission. ее миссия, и эта She миссия will очень not be низкого loyal порядка. to me. Она не будет лояльна по отношению What ко is she мне. loyal to? Она будет лояльна по отношению к чему? Her salary. К своей заработной плате. And the moment some other И в тот company момент, offers когда more другая salary, компания предложит более высокую заработную she will say, плату, «До свидания», мне она скажет immediately. «до свидания» тут же. so we want to make touch Поэтому people's hearts. необходимо коснуться сердец людей. Has any of you been to Singapore? Кто из вас был в Сингапуре? Now, Singapore is an amazing Сингапур country. – это невероятная вообще страна. How did they build Каким образом this city-state они in the middle of создали the этот jungle? город-государство среди джунглей? Or who has been to the Emirates? Кто был в Эмиратах? It's amazing how Это they built it невероятно in the вопрос middle of того, the как они desert. это сделали в пустыне. Now, the crown prince of Saudi Arabia, Если взять коронованного принца Саудовской maybe you have heard he has the может быть, Saudi вы слышали Vision о том, что 2030. есть саудитское видение до 30-го года. Right? If you go on the internet, read Выйдите в it. интернет, Now you will видение understand саудитов до what is 30-го года. passion, И вы начнете понимать, mission, что значит vision, миссия, что значит values видение, to believe in, что значит etc. ценности, в которые они верят, So- что значит страсть. Still alive here? Все еще живы. All right. So there are two types: your personal one. То есть смотрите, вот And the каждый one день for the два company. типа вот этих вещей. Для Now, себя лично so- и для вашей компании. Imagine Ahmed come and say, Представьте себе, что the господин mission of my company Арман приходит и говорит к своим сотрудникам, is to make me a миссия billionaire. моей компании сделать меня миллиардером. That's the mission of my company. Это миссия моей компании. Он пришел и объявляет об этом команде и говорит, так, все, давайте, упорно трудитесь, чтобы я стал богаче. How will the team react? Ну и как команда на это отреагирует? He gets the ring. Они быстрее палец покажут, что это случилось. Right? It doesn't work. Это не работает. No, a team mission Миссия is something for команды – everybody. это что-то такое, что связано с ними всеми, объяснимо одним. Вот сейчас же проходит чемпионат мира по футболу, так ведь? Кто знает? Now, when one team is winning, Когда одна команда побеждает, who's winning?
Кто побеждает? Кто чувствует себя победителем? Тот самый футболист, который гол забил? Болельщики. Страна, правильно, вся страна, не только даже там фанаты или команда, вся страна чувствует себя победителем. So did you see Japan when they were playing? Видели Японию, когда у них был матч? Как они победили? Если взять Марокко, если взять другие страны, которые What we want to create in our business. это то, что мы хотим Now, создать в нашем and here бизнесе. I recommend И you, здесь, что я рекомендую вам, try to do it on your own, это делайте это сами, постарайтесь это but сделать most сами. of you will not do Но it. большинство из вас не смогут. Either you, because you're too involved in Либо it, потому, что вы слишком find a погружены coach, в a это. business consultant, a Тогда вам business нужен coach коуч или who can бизнес-консультант, sit down with you, человек со стороны, help you to который find придет your и поможет mission, вам vision, определиться с and вашей, values. And вашей then, миссией, видением и ценностями. after you have done this, После того, как вы это создадите, now if you look at this here, a picture is worth если вы обратите 1,000 внимание на words. вот эту вот надпись, одна картинка стоит 1000 слов. Now, if you look at this picture here, Вот смотрим на эту картинку сейчас. you see the man standing here. Видите, стоит человек. Here's like a cave. Видите, вот здесь радуга, да? Waterfall. Вот он, вот этот etc. вот. Now, what if I was going to Водопад. say this will Водопад. work? Все правильно, да. Что How если many я нужно words было do I это have to описать? use Сколько мне нужно было бы использовать слов для того, чтобы описать красоту данной картинки? But it's easier to show the picture. Когда я ее показываю, Then, whoa! вы полностью понимаете, Now, полностью so- видите эту Now here картинку. you see an example of a mission, vision, И value. если посмотреть на то, в каком виде может быть представлена Now, миссия, so here видение и it ценности, is the mission, то есть вы можете vision, написать and here are the миссию, values видение of и this ценности company. можете изобразить каким-то Now, другим образом. what do you do with this framework? Что делать вот с такими вот штуками? You hang it on the wall. Это нужно развешивать Every в разных office of your местах company. компании, в You каждом print it in all кабинете, the в каждом brochures of your департаменте. company. Это может быть у вас на брошюрах. Это то, что дается каждому человеку в вашей компании. What if every morning you come И что to если work? каждое утро, приходя на So работу, here's another example. ну, другой пример, This да, one here например, I да, like better than this one. вот этот пример мне даже больше нравится, чем вот этот. Why is this one better? Почему вот этот пример мне больше нравится, чем первый пример? Dependence, that they are connected with each other. Yeah, that's one thing. Now Это the один second thing, момент. how А much второй text is момент – here? это количество текста. Look how much text is here. Если посмотреть, сколько текста вот здесь, на этом примере, Now imagine I give this text to вот the team представьте себе, я вот такое количество текста даю and ask команде. them what is our mission, vision, and И values. спрашиваю, что является нашей миссией, видением и ценностями. Какое количество из них реально What запомнено? about the workers? Как насчет Cleaning ladies? работников, уборщиц, бухгалтеров и так далее? Да не будут они это все запоминать? Now this is easier. to Вот это remember. гораздо проще запомнить. Вот такое количество, да? То есть это более короткий вариант, более точный вариант. И представьте себе, каждое утро, когда вы приходите на работу, вы собираетесь с Now what командой. if we read it И loud? что если бы вы зачитывали вслух такие вещи? Now you focus on В этом this. случае вы фокусируетесь на том, почему мы находимся здесь. Это та причина, почему мы каждый день приходим на работу. This is a company we made here. This is the brand. Это одна из компаний, с которой вы выполняли работу, это брендовая компания, группа компаний So «Автоматчик». here this is И the holding automatic. у них холдинг, группа компаний, у них разное направление Here's a little деятельности. description of each company. Здесь у них краткое описание деятельности компании, затем история появления каждого направления внутри This is the компании. vision, vision, value. И также миссия, видение, ценности достаточно коротко. You need to have in your company Вам в вашей your own компании brand необходимо difference. также иметь этот бренд внутри. And you give it to each Потому person что when they come to work каждый with you. человек должен You иметь, give it когда он in приходит на electronic работу. or У you них give это it может быть электронная версия, у них это может быть You give it to физическая every копия. client. Это то, что нужно давать каждому клиенту, это то, что нужно давать поставщикам, Now, любым тем людям, now, которые why do you want to do поддерживают this? нашей компании. Почему это важно делать? We want to create a team, Потому что это формирует команду. like a football Это team. называется сплоченность команды, как в случае с футболом, как в случае с Most хоккейной командой и так companies далее. do Большинство not have it. компаний не имеют таких вещей. Now, we have a Tesla car Мы ездим на Тесле. where we live in Florida. Мы живем во Now, Флориде. why did we buy a Tesla car? Почему мы купили Теслу? It was not because I thought it's the Не best потому, car что in я the world. считаю этот
автомобиль самый I'm красивый sure there are автомобиль better в cars мире. than a Tesla car. Потому что есть более красивые автомобили, нежели Тесла. But I watched Elon Musk. Но я I наблюдала saw за what Илоном is his Маском. vision, values, Я слушаю and I его liked миссию, it. видение и ценности, мне And очень so I нравится. want to support him. И я решил присоединиться In к my этому. Я little решил way to buy his поддержать car. его своим способом, моим маленьким Plus, it's a способом. fantastic car. That's another story. Это классный автомобиль, он реально нам нравится. But it's not the Mercedes makes a more beautiful Но car. Мерседес, например, выпускает гораздо более красивые But модели. they're not Elon Musk. Но вы не Они не разделяете Илон его Маск, миссию. они не Илон Yeah. Маск. So, but this is my Но decision. это мое решение. Maybe you make a different decision. Doesn't matter. Because whose life should we live? Потому что чьей have to live жизнью your мы должны life. жить? Мы должны жить What's своей жизнью. important to you? И смотреть, что I have to важно для live вас. what's Мне important to необходимо me. жить моей жизнью, Like, смотреть, что важно для меня. so every human being Поэтому каждый человек, on the whole planet если взять всю нашу планету, have to choose their own life. мы делаем выбор How относительно they того, want to какой мы live. хотим жить жизнью, как мы будем жить и так далее. Just- Спасибо. All right. So here, now we're going to give you a couple of Сейчас minutes. нам дадим пару минут Write down your на то, vision, чтобы vision, вы values. написали вашу миссию, vision, ваше видение values. и ваши ценности. Like it can be for you personally Вы or можете your взять company. себя лично, или вы можете взять деятельность вашей компании. This is Если у вас the это есть, most пишите, important что у вас of уже today. есть. Если нет, то ваши If you мысли only дальше. remember one Это thing самое from важное our на training, сегодня. Если единственное, что вы I запомните need to после find нашего my выступления, mission in это то, life, что вам необходимо найти my свою vision миссию of the в жизни, future, ваше видение на and my будущее, values, а what также do I определить believe in. те ценности, на основе которых я действую, Yeah, like they have in the Emirates, for example. как вот в Эмиратах, Saudi Arabia, как в Саудовской Singapore, Аравии, как в Сингапуре etc. это есть и так далее, то это будет уже стоить того. Ваша мысль. Okay? So write your own vision, Ваша mission, мысль values. относительно миссии, видения и ценностей. Можете взять себя как личность, можете взять деятельность вашей компании. Да не, он просто дошел. Да. Возле которого час? Мешаю всем записи делать. 4. Да, полчаса. Ой, извини. Когда кондиционер у меня начинается, это не за простуду. Поэтому не заразитесь.
Марик, подтверди. Да. Всегда кашляем. Особенно, когда кондиционируем. When you've written it down, you can tell it to your partner. What is your mission, vision, value? Можете рассказать об этом своему напарнику, поделиться с напарником. У меня маленькая видение. На 30 лет вперед. Как у тебя нет? Ну вот дом около моря и яхту, а дальше как-то не могу. Ты посмотри. Хотите себя там? А ты в материальное смотришь, а нужно еще и духовное. Духовность у меня идет на миссии. Нет. Миссия — это ежедневная деятельность. Миссия это... Okay, yes, good. Что вас драйвит. All right. Вместе. Bam, bada, bam. Бам-барабам. Ding, ling, 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 ling. Dong, wang, 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 wang. So, who wrote down their first version, mission, Кто vision, написал values? хотя бы первую версию своих миссий, видений и ценностей? Now, very good. Now we are coming towards the end of this year. Вот мы сейчас подходим с вами к завершению этого года. Now, what we love about New Что нам Year, нравится в новом году? it's the Период best новогодних time of the праздников, year. это самое лучшее время года. Why is this the best time of Почему the это year? самое лучшее время года? You can reset Потому your что можно life. ресет сделать, перезагрузку вашей жизни можно сделать. You understand? A Понимаете, reset. да, что такое We said this перезагрузка was вашей the жизни? past, То есть это now было we go прошлое, into the future. но мы с вами движемся в будущее. Now, and we really recommend И you что мы действительно вам take some рекомендуем, time это выделить определенное in this время period в этот период to времени analyze your для mission, того, vision, чтобы values. проанализировать вашу миссию и Maybe you ценности. have it very well, Возможно, maybe у not, вас I don't очень know. хорошо написано, возможно, But у remember, кого-то какие-то наброски two есть types, не до конца. the personal Помните, что два типа должны and быть. the И business, личная the миссия, company. видение ценности, и для Now, бизнеса миссия, видение и ценности. You can now- have example without life, for example, without a family. We can handle anything anytime. Yeah, for example, we have in our family, Например, вот у нас даже в as and I, we семье, have у нас one с Асей, principle, a у нас value. есть одна из ценностей, So- на основе которых мы действуем как супружеская пара. We are married Мы состоим в браке. now, but a marriage cannot be without Но any conflicts ever. брак It's это не impossible. что-то, что будет без конфликтов всю жизнь. Это в принципе Of course, there will невозможно. be some upsets Понятно, now что and какие-то then, расстройства but we возникают have время от a времени. principle or Но у value. нас есть We can такая handle ценность, которая anything, звучит так. Мы anywhere, можем справиться с чем together, угодно, forever. где угодно, когда угодно, вместе, всегда. So if we have any Вот upsetness, если произошло boom, какое-то we расстройство, will handle it мы together знаем, что forever. это временно, потому что мы можем справиться с этим с чем угодно, где угодно, когда угодно, And then вместе go всегда. through it. И это Now- то, что проводит нас через самые большие ссоры, споры, Now- расстройства и так далее, и так далее. Мы понимаем, что это The время. next we're going to look at now are the goals. Следующее, на что мы What посмотрим, specific это goals we цели. want Какие every конкретные year. цели Now, but вообще before нам we can нужны, set да? Но goals, прежде чем мы можем поставить цель на we год, need to let go of the past. очень важно отпустить свое прошлое. Now, many people are living in the Многие past. люди живут в прошлом. Now, imagine Вот you're представьте driving a себе, car, вы ведете автомобиль. you have 3 mirrors that looks to the back. У вас есть 3 стекла, 2 3 on the зеркала, side of the road of the которые car смотрят and назад. 1 up here. То есть у нас тут есть Now, впереди, да, и imagine по бокам. you're driving И forward, вот представьте себе, вы движетесь but you're more вперед, looking at the back. но в основном смотрите в эти зеркала What's going to заднего happen? видения. Что происходит? You will get in accidents. Вы попадете в аварию. Either you will not go very far Или because вы you don't не focus доедете on the далеко, потому future. что вы не фокусируетесь на будущем. You're looking more in the Вы больше past смотрите, что than там в into the прошлом future. происходит, нежели что Now, там нас ждет в будущем. So how do we let go of the Каким past? образом мы отпускаем свое прошлое? So we always recommend Мы at всегда the end рекомендуем of each в year, конце каждого года you sit down and now you собраться с analyze. мыслями и We call провести it анализ past evaluation. вашего прошлого, сделать так называемый обзор прошлого. So you write down, for Что нужно example, сделать? you write down here what was Вы positive берете in this промежуток, year. год, мы делаем каждый год. What Вы was берете my год и accomplishments, смотрите, что было позитивного в этом году, какие достижения, Only какие positive результаты, какие things. успехи. Прям пишите все
So here you have it here. You write down a list. То есть составляете All the длинный positive список things of the всего year. того позитивного, что произошло с вами в течение Because этого every year уходящего has года. positives Каждый and год с вами negatives. происходили как позитивные события, And так и негативные события. Then you write down what was all the negative После in the этого вы year, также пишете все негативные события, которые произошли what с вами в failures or течение mistakes or what was года. unsuccessful in the year. Неуспехи, Now, которые произошли с вами в течение And года. you do two versions of it. И вам необходимо это сделать двумя версиями. One for yourself. Вы как личность, Look at your own life. вы смотрите на свою жизнь. Write down my И successes and пишите unsuccesses свои of the last успехи year. и свои неуспехи And the second за one прошедший год, уходящий год. А for the второе, company. это берете свою компанию и Sit делаете down то же самое. with your team. Но это делается командой. And Собираемся ask your командой и задаем этот вопрос команде. What Ребята, was positive in что у нас было 2022? позитивного за What were 22 all the год? good things? But И you прямо have пишем, прямо обращаемся к команде, и прямо пишем командой для того, чтобы наша группа, наша компания осознавала наши успехи и наши неудачи. Потому что что такое бизнес? Бизнес – это команда. Это команда людей, которая работает сообща. And then you ask the team, После этого вы спрашиваете свою команду. what was negative this year? Что было негативного у нас в этом What году? was our mistakes, Что было etc.? нашими ошибками? And И then что какими-то you ask the негативными magic моментами? question. И после этого задаем волшебный вопрос. What can we learn from this? Какие уроки мы из этого вынесли? What can we learn from the Какие past? уроки мы вынесли из своего And прошлого? what are the lessons? Какие Now, уроки теперь при нас? have you ever done a mistake in your life? Допускали вы когда-нибудь ошибки в своей жизни? Some mistakes? Какие-то ошибки? Now, everybody do mistakes. Конечно, каждый из нас If you have допускает never определенные done ошибки. any mistakes, Если вы никакую ошибку не допускаете, you are not living life. значит вы не живете. But we have to learn from the mistakes. Нам необходимо жить и при этом учиться. The problem is not doing mistakes. The problem is if we don't learn from it. Проблема это то, что мы уроки не выносим из этих ошибок. So Где that's большая the проблема past. кроется. Это что касается нашего прошлого. And now we can look into the future. После этого мы готовы посмотреть в будущее. Так, мы уже начали выполнять, мы чувствуем, да, мы уже обсуждаем. Добрый Александр рассказывает. Very good. Yeah. Now the goals. There Итак, are three теперь types of цели. goals. Три типа целей. Short term, Очень важны для нас. Краткосрочные цели, Mid-term and long среднесрочные term. и долгосрочные цели. now what is the short term goal? Если мы посмотрим на краткосрочные цели, это какие цели? 1 year. Это цели на год. You need to be very clear. Вам необходимо очень What do you четко want to reach by the end понимать, of что вы 23? хотите достичь к концу 23 года. And then you can look 3 years and 5 years into the future. Потом 3-5 лет So вперед short term, будущее, mid-term and long и term. уже более Now, долгосрочные you цели. need to write them all down. Краткосрочные и долгосрочные. И они должны быть у вас Now, написаны. if you only have short-term Если у вас goals, только краткосрочные цели в жизни you will имеются, have a lot of stress. у вас будет постоянно много You will стресса. have a lot of У вас будет problems постоянно много проблем. because results do Потому not что always come результат не всегда immediately. получается Sometimes мгновенно. it's long term. Иногда он We have to get отложенный it. эффект Now- имеет, и он будет там в будущем. Now, how do we find our goals? Каким образом мы определяем We наши do цели? what we call a goals mind dump. Мы делаем такой процесс, который мы называем выбросом из разума So наших you целей. take a piece of И что paper это значит? Берется лист бумаги or computer или and берется you write компьютер, down и every просто goal you want to выписывается achieve. каждая цель, которую вы хотите Material достичь. things, Материальные non-material, цели, нематериальные houses, цели, cars, дом, money, машина, travel, деньги, etc. путешествия. Write them all down. Все записываем, все подряд, не раздумываем, просто And пишем. then you Записываем, put over записываем, here записываем. time. После этого начинаем Is it a распределять 1 по year времени. or 3 year, Это 5 year на goal? год, на 5 лет Yeah. или это долгосрочная цель. Now, why do you want to write it all down? Почему мы хотим все это написать? To get it out of your head, Для того, down on the чтобы paper. это не было в вашей And голове, then, чтобы это было after перед we have глазами. written them all После того, down, как вы все это написали, now we need to prioritize после them. этого вам необходимо расставить приоритетности So этих целей. you have first То priority есть необходимо расставить Second единички, priority двоечки and third priority. и троечки напротив ваших now, целей. because not all goals Потому are что the same не importance. все цели для вас одинаково Now, важны. let's say a person has a Давайте goal представим себе, у человека есть to цель watch every episode of Dom 2. пересмотреть каждый эпизод «Дома 2». That's a goal. Ни одну цель не пропустить, вот все сезоны, вот такая цель у человека. Yeah.
And then also there's a goal to be healthy and fit. А также у этого же человека есть цель быть здоровым и подтянутым. Which one is the highest priority? Healthy and fit, Какая or является what's более Dom 2? приоритетной в жизни человека? Пересмотреть каждый эпизод Дома 2 или быть здоровым и подтянутым? It should be healthy and fit. Должна быть But здоровым и подтянутым. why does most people watch Dom Но 2 почему instead of doing большинство fitness? подобных людей смотрят Дом 2, нежели занимаются фитнесом? So what is the problem? То есть в чем здесь проблема? Wrong priorities. Неправильное расставление приоритетов. No discipline Нет дисциплины on у the человека priorities. относительно приоритетных. Because do you know somebody Знаете, вы who's видите spending людей, a lot of которые time очень много on low времени priority тратят goals? на низкоприоритетные цели. Они вроде бы занимаются чем-то, но это низкоприоритетные Now, цели. for example, balalaika. Ну, например, балалайка. Балалайка — это любая тусовка у вас. Balalaika, you know, dancing, вечеринка, drinking, eating, да. balalaika. Напились, Now, там, не знаю, объелись, балалайка. oh, so somebody said, this И weekend I некоторые want a balalaika. говорят, так, в эти выходные надо забалалайкать. What about study? А как насчет того, чтобы в эти выходные What about поучиться? learning А как something? насчет, чтобы узнать What что-то? about fitness? А как насчет того, чтобы фитнесу What about посвятить эти strengthening выходные? relations А как насчет with того, чтобы amigos, усилить family, отношения с etc.? амигосами, с семьей, So- время провести So we классно и need так далее? first step is to То be есть первый aware шаг — это of осознавать, which is high priority, какие в нашей mid жизни priority, цели and являются low priority goals. высокоприоритетными, Now- среднеприоритетными и низкоприоритетными. Governments Если взять правительство, do a big mistake with this они допускают around the очень world. большую ошибку в этом вопросе по They всему make миру. low priority Когда goals они into high priority цели goals. делают высокоприоритетными целями. Yeah, you get the idea? And now we have social И в этом problems случае начинают in the возникать country. проблемы социального характера в странах и так So далее. after you have written down the После того, goals, как вы цели now we написали, need to convert Нам the goal необходимо into what is called a smart goal. высокоприоритетные цели конвертировать в смарт-цели. So you probably have studied it, Наверняка вы most все people know изучали it. эту Now, тему смарт-целей, то есть цели Smart должны быть goal умными по is an постановке своей. abbreviation of Если these вдруг кто-то five не English знает, words. то SMART это аббревиатура, это 5 английских So слов. the goal для того, has чтобы to цель be была умной. specific. То есть цель должна быть конкретной. Now, so if I want to be rich, Если вы ставите цель «хочу быть богатым», is that a smart goal? будет эта цель умной по постановке? Нет. Нет. It's not specific. Нет We конкретики, can't measure it. измерять нечего. So if I say I want $1 million, Если вы говорите $1 000 000, is that a smart goal? будет это смарт-целью или нет? It depends. Это зависит. It depends on who it Это is. зависит от того, кто этот человек, Now, кто ставит данную цель и так It далее. is specific. Потому что конкретика в этой цели проявляется, измерить вы сможете ее. Is it ambitious? $1 Будет million? ли эта цель амбициозная в вашем случае $1 000 000? What if you're Abramovich? Что если вы господин Абрамович? $1 million, $1 000 It's 000 copecks for цель, him. это копейки. for example. Ну, например. Right? Now, is it realistic? Является ли эта цель реальной? What if you're a young Это другой boy in a вопрос. village Что если вы молодой парень из who сельской don't even have $1 местности, million rubles? который $1 000 000 And даже so, oh, никогда this не year I видел, want $1 там, million. деньги миллион Hallelujah. не видел, да, и в этом году он говорит, хочу $1 000 000. It's not realistic. He will Это not get it. нереально, вы не любите. So we need to Да, find the конечно. right balance То есть between необходимо следить за правильным ambitious балансом and между realistic. амбициозностью и And реалистичностью then you need to цели. put time on А it. также очень важно поставить определенное When do время. you want it? В каком момент времени вы Specifically. хотите, чтобы это So произошло? if I say I want to be fit, Если вы говорите, например, хочу быть подтянутым, is that a smart goal? будет эта цель смарт-цель? Нет. Now, what if I say I want to be 80 А kilos если of вы muscles? говорите 80 килограммов, причем мышечная масса преобладающая, Is that a smart goal? то будет это смарт-цель? Yes. Тоже нет. It's only two criteria. Два критерия только. It is specific and Конкретика measurable. появилась, и измерить Is it можно ambitious? будет. Амбициозна ли эта цель? Yeah, if I'm Pavel, Если я Павел Палагин, it's not ambitious. то He's не already амбициозна, muscular. потому что у него мышечная масса уже преобладает. But if I'm 120 kilos of Если я fat 120 килограммов жира, and I want to be а 80 при этом kilos of хочу muscles 80 this week, килограммов, 80 килограммов мышц на этой неделе, it's not то realistic. нереально. So, but if I say I want to be 80 Если я kilos of говорю muscles 80 килограммов мышц in 3 years, за 3 года, now it could be a smart goal. эта цель может быть It's смарт-целью для ambitious человека. То есть, and если realistic. амбициозно 40 килограммов
And now I can write a plan how to get to the goal. So, this is a big subject. We could do a whole training today only about this. But now we want only to remind you. Today, now it's the end of 2022. Before the end of this year, sit down, write your mission, vision, values, find the goals for your future, make all your goals into a SMART goal. You write a goal in a SMART goal. Now, how do you become passionate about your goals? Now, you take 2 pieces of paper. How do I benefit if I reach the goal? And second, how does other people benefit if I reach this goal? Now, if you don't know the benefits, you will not be very passionate about it. There has to be some benefit. Now, if it's a company goal, you have to explain to the team, how do they benefit if we reach the goal? What is good for you? It's not enough to say, I benefit, but she will not fight for me. She will fight for herself. Or she will fight for what she believes in. People will fight for what they believe in. So we gotta find something people can believe in. Now, and now you can start to write your plan. A plan has 2 parts. It's called strategic and tactical. So here you see a road into the future. These are the strategic steps. The big steps to get to it. Now, so what do we write first? The strategic steps or the little detailed tactical steps? First, the strategic steps. So if I want to be fit, for example, so here I write the goal, for example, I have 80 kilos of muscle in 3 years. But in 2025, I want to be 80 kilos. Now, here I write here the strategic steps. First, food. Diet. What food shall I eat? Blinis and torch, ice cream, chocolate, bread, pasta. This will not make me 80 kilos of muscle. I need to eat more salad and protein. So here I would write, for example, healthy food. But tactically, now I have to write specifically what is healthy food for me. Because what is healthy food for me is maybe not exactly healthy food for Asha. Because we have a different body. So we need to find what to eat. Because if you eat incorrect food, the body cannot convert the fat into muscles. Yeah. Now, the second thing we need to fitness. If I want to build muscles, I have to do some fitness. You cannot get muscles without moving the muscles. But what fitness shall I do? Running, swimming, fitness center, boxing. I don't know. You have to choose for you. So I am kind of tall. So for me, gymnastics is not easy for the back and so on. My legs are too long, etc. So, but for another person who's maybe shorter, different sports fit better to them. Yeah. You get the idea? Now, what could be a third point?
Eliminate stress. Стресс, да? Избавляться от стресса. What if you have stress in your life? Что если вы в стрессе в жизни находитесь? How are you going to lose weight Как if вы you have будете too much stress? сбрасывать вес, если вы в стрессе постоянно находитесь? Люди It will be заедают very стресс. difficult. То есть это будет настолько сложно. Yeah. So that means И это I now означает, need to что write мне specifically необходимо what to написать do. более конкретно, Now, что я so буду you делать. start with the То есть вы strategic начинаете steps, всегда со стратегических and шагов, then you write the tactical и затем steps. вы переходите к тактическим шагам. Фух, Yes, Klasse. согласна. Согласна. Amigo. All right. So this is a big step. Как вы понимаете, Now, это the good большой thing большой is- шаг. Что хорошего во всем этом? What date is it today? Это то, что какое у нас сегодня число? 8. 8th of what month? 8, а месяц Декабря. какой? December. December. So 8 we декабря. have about 3 weeks left. У нас 3 недели еще остается. This year is over. 3 недели, и этот год закончится. What to do with this? Что мы будем делать с этими 3 неделями? 2 things. 2 вещи. By the end of the year, До or конца around года, that period, вот в районе don't уже spend the whole holidays Нового года, balalaika. не тратьте весь период на балалайку. It's an amazing Потому что это время, opportunity это прекрасная возможность to write your mission, vision, для того, values, чтобы прописать миссию, видение и and ценности, your goals and plans. для того, чтобы цели и планы And поставить. as we said, recommend you И как мы find сказали, a coach. как мы говорили, Find вам рекомендуем someone вам who обратиться can help к you. коучу, который может And there помочь are вам 2 с types of помощью. coaches. И, как вы знаете, есть 2 типа коучей. It can be a friend. Это может быть друг, So let's say you're good friends. ну, например, You're the вы coach for хорошие her, подруги, and вы she's the коуч coach для for you. нее, она коуч для вас. Or you hire a Или же professional вы coach. прибегаете к помощи профессиональных коучей. Right? I'm sure you can hire Я Valera. уверен, то, что вы можете He's a обратиться к business Валерию, coach, personal потому что coach. он является коучем в бизнесе. Pavel, you can hire. Вы можете обратиться к Павлу. You can hire Asha Вы or можете me. нанять Асю и меня. Find someone that То you есть think can really help Вы you можете to действительно reach обратиться what к you кому-то, want to чтобы reach. вам помогли We достичь have тех done целей, которые вы many хотите coaching достичь. for different clients. Мы проводим коучинг для разных It's клиентов. amazing how it И helps a это person невероятно, to have как это someone who помогает can человеку, help you, support когда you. есть кто-то, Now, кто поддерживает. if you are a professional и проводит через coach какие-то or барьеры. consultant, Если вы профессиональный you коуч can also и do консультант, group coaching. вы можете также групповой or коучинг mastermind делать. coaching, Можете мастер-майнд etc. делать и так далее. All right, so let's take a couple of minutes. Сейчас у нас пара минут перед тем, как мы завершим. Yeah, этот discuss урок. with your partner. Обсудите со своими напарниками, What are you going to do about it? что вы собираетесь со всей информацией делать, со всей вот этой вот, Are которая you до gonna этого do момента something or forget времени about it? прозвучала. Примените ли вы что-то из этого, или вы просто прослушали и благополучно забыли об этом? Okay, ready? Да, обсудите, что примените, что больше всего Amigo, понравилось. what are you going to do about it? Что ты будешь делать с той информацией, которую ты в первом блоге услышал? Авида, что ты будешь делать с этой информацией? Поставим цели на следующий год. Сначала да. Потому что без того, как ты не проработаешь свое видение и вот весь комплект из этого, да, Я когда первый раз начал делать, потом Мое видение, моя миссия, мои ценности. только после того еще ты, что когда сделаешь разбор прошлого года, тогда уже к целям надо приступать. Это стратегические шаги, как раз таки разбор прошлого года, нет? Нет. Это Это что? подготовка к постановке цели на Выброс следующий из год. разума целей. Да. Смотри, Вот сначала, наши цели. сначала мы прорабатываем мое видение. Да? Делаем обзор прошлого для себя, что было в этом году хорошего. Выводим какие-то для себя. Какие уроки мы Да, вынесли из уроки. нашего прошлого? Да. После этого начинаем уже формировать цели. там же начинается реально смешно. А если уже к году подходим, то мы берем на этот год, да, сначала вот это 23 цели. Выброс из разума целей. Да? Все выбросы просто вот. Ну, сначала, да, это просто как вот валится и валится. Да, потом приоритет. Расставить 1, 2, 3, 4, 5. И время. Вот она как раз и разберется вот здесь. А тут у меня и так оно разобрано до 20. Нет, вот из разума, когда выкинешь, вот все цели,
Здесь же еще ты пока не знаешь, какие цели у тебя 23-го года, а которые 24-го, 30-го. Вот когда ты все выбросишь, приоритеты поставишь, разработаешь по времени. И вот в этот момент уже смотришь этот год, что у тебя получается. И тогда уже начинаешь строить. Ну, у меня же всегда 5 лет, как любой кризис. Я делала себе план. Как же кондитер работает? Сегодня у меня всегда были планы среднесрочные. Я никогда краткосрочные планы не ставила. Потому что пока мы не знаем, что мы делаем завтра, мы не делаем того, что нам нужно сделать. Ну, завтра у меня было, каждый день было у меня известно, что Я завтра имею в виду. ну, на год приблизительно. Ну, ты понимаешь, у меня цель-то какая была? 1 миллион. 1 миллион – это 200 тысяч в год. Поэтому это цель. Сергей говорит, еще минут 15, поэтому все, мы отпускаем тебя, да. 16 потом продолжение, да. Вы придете еще? Продолжение 3 часа перерыва. Ага, да. Значит, что, увидимся. Все, слева. Okay, 5 секунд. 5 секунд. Вот. И смарт-цель. Я никогда их не прописывала, эти смарт-цели. Пока не прописано. Я думаю, они мне так говорили. So, who has a very umda partner? У кого очень умные напарники? You have to say that. Приходится говорить да. Partner is Они always все watching хорошо you. продолжают за вами наблюдать. All right, so who is realizing I have some work to do? Кто осознает, что есть чем заняться до конца года? We have work to do. Now, the mission, vision, values, this is the umbrella of our life. Everything is under this umbrella. And then inside is the goals and plans. Now, and then we can build the team around that. Now, how do we build the team? We have what we call the 4-step team building. To build a team, take 4 specific steps. Now, in any business, doesn't matter which one. Now, to build a team, think of yourself as a movie director. Now, what does a movie director do? He's responsible for the movie, the end result. So he hires people, he fires people. Now, imagine the movie is not good quality. And he blames the team. That's a very bad director. Because if it's not a good team, why did you hire them? Why you didn't get rid of them? Because the director is always responsible for the final result. Yeah? Did that make sense? All right. So the 4 steps. You can see it here. So step number 1, to build a team, you first need to create a company where the best people want to work. So if you want to hire the best people to your company or to your team, you have to have a company where the best people like to work. Now, we have sometimes seen directors who says, I don't understand. The best people are always leaving. We said, let's see how they're working. I also don't want to work for him because he doesn't treat them professionally. Yeah. So you have to treat people professionally, not emotionally. Now, have you ever seen a director who's very emotional? Now, what happens when we're emotional? We do mistakes. A professional person controls his emotions. Now you can manage people. So, then, now you can hire the best people.
В этом случае вы можете нанять хороших людей в свою компанию. So here, make a list. Вам необходимо составить список или некую программу для How себя. do you hire good people? Каким образом вы Where do you находите find them? людей? Где вы находите этих хороших You людей? need to know where they То are. есть вам необходимо понимать, где эти хорошие люди могут находиться и так далее. Hire people. После того, как вы наняли людей, Now you go to step 2. следующее, что необходимо делать, это второй шаг. Now you need to train. Необходимо их обучать. Now, what does football players do every day? Что делают футболисты каждый день? Training, Они training, тренируются. training. Тренировки, 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 тренировки. Alexei, Алексей, thank you. спасибо. Everyday training. Идут ежедневные тренировки. Now, in business, Когда речь идет о I бизнесе, think it was either Pavel or Valera who talked about it yesterday. Валерий, может быть, Павел тоже говорил про They это. said yesterday in sport, То, что в they спорте train all the time. идут постоянные тренировки. In business, very little. В бизнесе этого делается очень Now, много. imagine you hire Вы представьте salespeople, себе, вы нанимаете продавцов, but you don't train them. и они у вас не And натренированы. now you send them out to И very вы их difficult отправляете clients. к очень трудным клиентам, Because do you have difficult потому clients что sometimes? попадаются у вас трудные клиенты. Rude, aggressive, Грубые, агрессивно unpleasant настроенные, clients. не самые приятные Now, люди. do you have и так clients далее, и who так want далее. discounts? Есть у вас клиенты, которые скидки требуют? Now, but what if the salesperson is Что not если trained? ваш продавец не натренирован? How is he going to deal with such difficult Как он будет clients? работать с So такими you трудными need to have a клиентами? system. Необходимо иметь систему, которая позволит тренировать Now, людей. people Обучение и are trained. тренировки. Потому что когда люди обучены, Now you can start to manage. вы наконец-то теперь можете ими начать управлять. You cannot manage Вы не people можете who are начать not trained. управлять людьми, если они не обучены. So what do we mean with Что мы manage? имеем в виду, когда мы Let's говорим say о управлении? I'm a musical Ну, conductor. представьте себе, я являюсь дирижером музыкального Now, оркестра. if I want to build an Если orchestra я хочу, who чтобы can play это music, был такой оркестр, который so исполняет first I музыку, hire первое, individual что мне необходимо musicians, сделать, это нанять индивидуальных then I train музыкантов. each musician, Затем я to play his тренирую own каждого instrument. музыканта играть на своем музыкальном And now we can инструменте. play music И только together. потом мы собираемся вместе для того, чтобы And now I исполнить can совместно delegate. музыку. You do this, И you я do уже this, просто you do делегирую da, полномочия. da, Я da. говорю, But вы what if это, they're not вы trained? это, вы это делаете, но что если Now, они индивидуально what не if I натренированы? send her Что если to a я very difficult отправляю client ее к очень трудному клиенту, and with tough и competition, при этом у нас but очень she's not жесткая trained to do конкуренция, it? а она не She will be натренирована это nervous, делать. Она начинает insecure, нервничать, она etc. чувствует себя незащищенной, So, but I have to неуверенной train и так her далее. so she's strong. Ее необходимо So тренировать, чтобы она until была she сильная, believes, мощная, чтобы у нее была my вера. goal is the То, что contract. моя цель – заключить контракт. what exactly are the barriers to Какие this будут goal? конкретно барьеры на пути к Now, финансированию what are the нашего two создания? types of barriers? И какие два типа барьеров, с которыми она будет иметь дело? Точно. Internal Внутренние and барьеры external. будут мешать и внешние барьеры. Now, и what будут is her мешать. biggest barriers? И самая большая проблема, Is it the client какие? or is it her? Барьеры, которые клиент будет выставлять, или те барьеры, которые у него сам. It's her. Ее внутренняя барьера. Her insecurity, her low self-respect or whatever. Now, so I need to train her until she's like a lion. Wow, I can do it. And I'm ready to break through every barrier. And now we can reach the goal. В этом случае мы способны достигать цели, мы Then on способны a regular достигать цели. basis, we do И what на регулярной основе очень важно проводить оценку деятельности сотрудников. Now, what is a performance Если evaluation? вы посмотрите на то, что такое оценка деятельности You are сотрудников, constantly это analyzing. когда вы постоянно Now, проводите if the анализ, client says, "Дорого, если клиент сказал дорого, I want discount," или он говорит, хочу скидку, and she получить, don't know how to handle и that, она не знает, как работать с таким возражением. then I need to find out what В этом training does she случае need, необходимо посмотреть, какую тренировку нужно сделать, what specific training, какую until she's конкретно ready for тренировку it. поработать с этим Now, возражением для того, чтобы она people могла его are отрабатывать. different. Люди все очень разные. In Europe, for И в example, Европе, например, if you have different personality types, если взять разные типы личности, we can have German types, то есть English type, немецкий стереотип, Italian type. английский, итальянский. How do you manage them? Каким образом управлять How do этими you людьми? manage German people? Каким образом управлять немцами в кавычках? Germans, you have to give very precise Люди, orders. которые немецкий You тип do характера, blah, blah, это blah. те, которые нужны четкие She says, указания. Ты должен "Jawohl, делать boss." то-то, то-то, то-то. Он говорит, And да, she will босс, do it. идет и делает.
But if you go to an Englishman and Если say, это arbeiten, английский тип характера, если есть сказать arbeiten, работать, how will the English react? как английский тип характера на это отреагирует? The finger. Покажет нам свои языка. Now, to the English, you have to say, would you be so nice? Would you be so kind? Can you please do? Yes, of course, I will do it. What about Italians? Как насчет итальянцев? Ragazza, l'amore, la pizzeria. Come on, for example. It's a different type of management. Это другой тип управления, So, более эмоциональный тип управления. People are different. И люди все абсолютно разные. So some are more emotional, some Кому-то are вы technical, эмоционально etc. заряжаете, кому-то нужно более these are технические the подходы, four key способы и так factors. далее. Вот это то, что является четырьмя ключевыми факторами. After lunch, we will go in more И после обеда details. мы с How вами do we do it? как раз посмотрим на вот эти вот 4 пункта, как мы это делаем. But now we have Но some little news for you. сейчас у нас есть небольшие новости для вас. Who like to hear some news? Кто любит новости? Хорошие только. Very good. The good news. Absolutely. Now, so this is it for us in the first part of today. Вот And we наша will come часть after lunch, we will заканчивается. Наша continue. первая часть после обеда у нас будет с вами So did you learn продолжение. something in the first part? Вынесли вы что-то для себя из первой части? Да. Very good. Very good. Thank you, amigos. Very good. By the way, Господину Сергею Сима, кстати, вот секундочку, прежде чем мы who пойдем. knows this Кто gentleman? знает этого человека? Now, you know what we love about this Вы gentleman? знаете, что нам нравится в этом джентльмене? He's always professional. Он всегда профессиональный. Doesn't matter what happens. Не важно, что Doesn't matter происходит. if it's 1,000 Не people. важно, 1000 ли человек присутствует, или 500 человек присутствует, или 50 человек присутствует. Он действительно всегда профессиональный. And I tell you, И his я могу вам job. сказать, то, что его работа... Hey, whoa. Александр, чуть потише. His job is not easy these Его days. работа в последнее время очень You непростая. try to А это be a последнее время seminar тревога organizer. длится, да, Сергей? Вот если вы попробуете Or быть event организатором ивентов, мероприятий So, сейчас, can you do us a то very big это favor? очень тяжело. Можете сделать нам большое одолжение? Большое одолжение. Уже будет, да? Support the seniors as Пожалуйста, much as you can. поддерживайте Сергея Русева настолько, насколько это возможно. We need Потому events. что нам нужны такие мегафоны, нам нужны ивенты, нам нужно, чтобы Because много мероприятий the world проходило, is потому negative что out there, мир very вот так negative. очень негативен сейчас. So many bad things is Очень happening. много чего плохого происходит. During events, Во время ивентов, во время мероприятий, что происходит? Инъекция позитивной энергии в people людей. need more И positive людям energy сейчас than the важно negative получать outside. больше позитивной энергии, чем тот That's негатив, what который Mr. Lucilla is захлестывает doing. там вот где-то. So Вот let's это give очень занимается a big господин applause to Lucilla, Lucilla. поэтому давайте хорошенько Let's have- поаплодируем. Друзья, наконец-то давайте скупаем бурным аплодисментами Майкл Бенгу, прекрасная Анталия. Спасибо огромное за такие невероятные знания, которые мы все участники применим в своей жизни. Благодарю всех за просмотр. Продолжение через 3 часа. В своей жизни, в своем бизнесе. Присоединяйтесь, будет очень интересно. Невероятная аудитория, невероятная публика, и все мы еще, которые создаем, это настроение, которое сейчас. Трансформацию, настроение и видение, которое нас ожидает в следующем месяце, в следующем году. Поэтому, друзья, спасибо вам, что вы такие невероятно классные, и в зале невероятная атмосфера. Поэтому все вместе мы делаем конференцию «Просперити». Благодарим вас за это. Пользуясь случаем, друзья, пользуясь случаем, который многие спрашивают, а что дальше? Имя дяди, где мы дальше будем встречаться? И позвольте перед перерывом сделать вам небольшое объявление, как раз, что у нас предстоит дальше. Александр, вот это нас кино. Попробуй переключать. Здорово, друзья. Дальше у нас будет мероприятие уже совсем скоро с нашим уважаемым Павлом Балагином. Суперпамять сверхвозможностей. Правильно, Павел, мы называли мероприятие? Суперпамять. Суперпамять, друзья. Это очень классный эксперт, который будет читать 21 декабря целый день тренинг на просто потрясающую тему.
И для вас будут спецусловия, спецпредложения, те, кто сегодня находится. Это будет отдельное мероприятие. Это наша Диночка из Анталии. Так, дальше, что мы делаем, друзья? Мы организуем супер Новый год с проспирити пати. Встречаемся все с вами 31 декабря в роскошном шикарном отеле уровня Бэлис Делюкс. И, скорее всего, это здесь и произойдет. И проводим просто невероятное время. Встречаем на Голландии Новый год в хорошей компании. 1 числа, можно обратно повернуть, как вы сказали, да? 1 числа мы отдыхаем. 2 числа мы делаем однодневный тренинг по целям. Сейчас мы устроили конкурс между экспертами, специалистами по постановке целей, по планированию. То есть совместить приятное с полезным, друзья. Кто хочет приятное с полезным совместить? Это классная возможность. Мы собираем группу 30-50 человек. Это будет классный голоужин. Это будет супер тренинг. И мы с вами с пользой, в красоте, в хорошей атмосфере встретим Новый год. Приглашаем, присоединяйтесь. Сейчас все данные, все условия будут объявлены. Дальше. Конгресс проспирити, друзья. Следующий конгресс пройдет снова в Турции 12-16 февраля. Я знаю, что уже у кого-то даже есть билеты на это мероприятие. Мы снова встречаемся. Мы очень хотим делать большие мероприятия, потому что у нас есть огромный опыт в этом. Конгресс проспирити собрала 30 раз 1000 человек и больше. 30 раз мы собрали тысячные залы в разных странах и городах. Мероприятия, которые проходят буквально в этом году, они действительно небольшие. Но у нас прямо настрой, у нас есть уже несколько больших групп с России, которые мы убеждены, что они все же смогут к нам приехать, и мы сможем собрать зал 500 человек и выше, как мы это успешно делаем, и у нас это всегда получается. Поэтому 12-16 февраля, 4 дня, тоже в роскошном отеле, мы снова всех приглашаем, друзья, это будет немножко новый состав спикеров, не менее известных, и очень полезных, классных. Это будет грандиознейший конгресс. Например, год назад у нас было 600 человек в отеле, мы собрали огромнейший конгресс, люди из 20 стран приехали, все русскоговорящие, мы просто невероятно провели время 5 дней. Дальше. Так, друзья, совместно с нашими партнерами, с господином Арманом, мы делаем мероприятие Конгресс проспирити на Северном Кипре. Это будет наше такое новое открытие, мы готовимся к этому, и в скором времени поедем тоже все детали. Это будет самый лучший отель на Северном Кипре. Вау, друзья. Лучше этого отеля раз в 5-6. Вау, на первом уровне, прям с видом на море, английского стиля, все включено. Круто. Это очень круто. Давайте поаплодируем Арману. Вау! Супер! Поскольку я знаю, что сейчас все участники и Застройщик по недвижимости на Северном Кипре. Обращайтесь, присоединяйтесь. Друзья, 15-16 апреля Дубай. Мы очень любим этот город, кто был в Дубае. Да. Вы согласитесь, это город возможностей, город будущего, это что-то невероятное. И мы нацелены, намерены, у нас там шикарнейший